You get silenced, you get blown up. Yeah, you gotta be really careful. On the puck. Emo can play to this matchup. This is something that you can do whenever you have like the self-sustainable. Try and get this wave to meet underneath the tower by trying to hold back that off EGs. Will indeed manage to keep it still out of the tower range. We'll see if they sort of keep it with these setups then, now that they see what EG is going to be presenting them with. So you would imagine what overall this is going to be EG very happy with these lanes. You know, Timbersaw against the Mars. They have one of the strongest combination of the heroes together. You have Acid Spray, AoE, Silence, you have Tag Team, which is the best pretty much ability in the tri lane. Yeah, you can see why. Fly will pop. Kaka as well, he's going to take quite a bit of a punch. Ollie will come in with the TP. Kaka still standing in the Acid Spray. He's got to be careful. But yeah, I mean, yeah, Acid Spray Tag Team, good luck laning into that, especially as a melee carry like the Bloodseeker. Like if they keep this tri lane, I also want to see Fly getting good restoration. You get like an extra value because you have the 3 heroes. You still have enough damage. Like with the shards, keep them inside the Acid Spray. The Tag Team damage is just, it's the best ability in the tri lane, no doubt about it. It's an excellent mix of magical and physical this early in the game. Very hard to really itemize against. You're just going to lose so much of your life. Yeah, just get tanked, lol. A lot of pressure on the Alk. Crit, no turn. I mean, again, just look at this damage on the Kaka. Kaka's trying to run, snowballs up, he can't get away. Fly, turn on to Crit and return, but the Voodoo Restoration from Fly is keeping Crit fine. Ollie will turn with another nuke, it's not enough. Crit he's more than fine, and RTZ's able to step out of the blood run. Seems to be already just a tri lane that EG very comfortable with. IG should block the big camp. Like the side wall should not be available. They push the lane with the Acid Spray, then they pull it back, deny most of the CS. EG is just playing the bottom lane so well. See if IG can do anything to break it up. In the mid lane, pretty much even CS at the moment. Emo playing low on the HP, but keeping smart around the thresholds of his HP and making sure that Arbed isn't able to find an opportunity to burst him. Top lane is pretty safe for ISS. He should not die in this matchup. If someone's gonna get the kill, it's gonna be him. He already bought the Orb of Venom to start putting some more pressure. Mars also has Orb of Venom, but that's not gonna get any value against the Timbersaw anyway. So it's pretty much going to be sitting consistently at the full HP with 2 points to the reactive. Bottom lane, despite the kills, Flyfly still been having the best time in the farm. 17 CS with the deaths around him. Yeah, compared to Ortiz's 7 CS, yeah, it's not that much, but they've got a few kills. They also mid, Emo. Going for the dive on Arbed, and he's going to get it. Very nicely done there from Emo. He sees an opportunity to get in, and of course with Arbed's build, no point yet in the phase shift. No way to sort of dodge or turn and punish that with both spells on cooldown and the mana too low. In this matchup, I don't think you even get the phase shift, because like you want to be able to burst him down, you play aggressive, that also backfired. Rune spawning, let's see if it's gonna be top. I kind of expect it to be top. Just kidding, it's 50-50. Crit gets it. A bit of an RNG lock for EG. It could easily get out of control. Let's see what
Emo is bringing. He's bringing just the boots of speed. Top lane, even trader farm continues. Just as much as one another out of that. JT and Ice on a lane crit. Trying to make moves on to Ollie, but Kaka able to stop him. By coming across as well. JT taking the creeps for a bit of a walk here. To be said with Ice. He's holding a lovely wave of creeps here. Snowball. See if they can get the kill this time onto Kaka. Kaka. Oh, he didn't get the tag team off. Still get the kill though. Fly. He's trying to fight back into this for crit. He's able to keep himself alive, and now they're just around Fly. As Fly, he gets himself both with the kills. EG back to just killing this bottom lane time and time again. Fly. Got it. Killing his older brother. He's twice his age. Oh boy. Yeah, once Thanos gets to level 3, I want to see if he goes an extra point in the tag team. I like that a bit more, even though like I charge a lot of value to block off like these slow heroes like Shadow Shaman. Shadow Shaman after dying will be mid. Look at this pass! Two of them are standing together perfectly for EG to just step up, get the bounces. Ollie's dead again. And EG's playing the bottom lane so well, like being aggressive. Anyone who gets caught out of position is pretty much instantly dead. Also, one good thing going for them is that enemy's mid laner is Morphling. Like, they don't care too much about rotation from Morphling. If that was like Queen of Pain, any kind of a spirit, you do not want to dive the tower. But since it's a Morphling, you don't really care too much. Yeah, there's no real way at all for IG to punish the aggro tri lane any more than they're trying their best with their own defensive try. If someone needs the TP, that's gonna need to be JT. He's very close to level 6, has enough mana for TP and arena combo, has that one extra mango. We are seeing in the mid lane, Emo's definitely done an excellent job in the matchup. They are going to try and look to maybe make a move on him. Fly. Using him with the cask, but of course, little tricks to get the jump done. Zarbed has hit the 6. Got that point ready to jump into Dream Coil. Bottom lane, a rotation from Puck. They want to get Fly again. Let's see if this ring could catch him by surprise. Dream Coil's down, has to spray off the ground. He tries to escape. Stun will kill him off. Counter play to come in from JC. Got the catch onto Arbed. May shift in play, but as soon as he's back out, the arena wall smashes him down. And now on the top lane, they will put the pressure on the top. This might be like the tower on the top. I don't think anyone can TP top and just defend it. Bloodseeker, unfortunately, level 5. Taka hiding in the trees. Ice, level 7, 3 points in reactive armor. It's just too hard. If Taka shows, he's straight up dead. I mean, when you sort of look at the overall lineup of IG, you know, how hard is it going to be for them to kill Ice at all points of the game? They need Rupture on him and the Blood Right to be able to control him. Has mana boots. Yeah, Kaka, he needs to run away. Ice more than ready to just bully back the two of them. Space to be made for the tower to be taken, pre-8 minutes. To keep the pressure on. Arteezy realizes I can't lane bottom anymore. My team is not backing me up, so I'm just gonna go to jungle, farm that Battle Fury. Because they were fighting constantly, there are no stacks whatsoever, so that's kind of a downside of an aggressive tri lane. Radiant's top tower is on the rocks. Emo treads soon to be done. We'll see what way he feels that he needs to go this game. If he can afford to go for sort of an E-Blade rush, or he's going to have to pick up that man first on the way. There's only one silence, so he can afford to get a bit more aggressive, more greedy build. Like E-Blade is completely fine. Fly is going to need a fair bit of recovery time after those 3 deaths in the safe lane. EG, they're hunting for him. He's not going to get much for recovery time at all. As EG step up into the triangle, it's another death on the Bloodseeker. I mean, EG making this start very, very tough for the Bloodseeker. 0, 4, and 1 now because of EG's consistent moves to hunt him down. Fly very good at respawning.
in this game. 4 deaths already, 9 minutes in. Like, he needs some time. Like, they need the problem is, like, Morphling, he can potentially buy time, you know, if he plays aggressive, if it attributes shift, but they're not playing around him. Psg having the catch on to Fly. They themselves make moves over the half of BG's map. They're looking towards the mid as well. Fortification. Pressure up. Radiant's top tower. Any port in a storm. Crit and Arteezy though still able to draw the creep wave away from the tower. Is under attack. He's only going to want to stick around and tank so much of this. He does have Arena if BG choose to take this fight around the mid. JT has 2 items queued up, both Yule Scepter and the Blink. Fine with both, you know. It's a good setup. You have way of dispelling things, buying time with the Yule Scepter. So you're gonna get caught. Good charge block. Oh, the snowball dart. Able to dodge the spear. Does mean Fly ends up taking the spear to the face instead. Fly will go down. Crit and Arbed not quite able to find a way of getting back in on the action. I've seen different builds on Tusk. Like, Corp of Corrosion is fine. You can blow up the supports easily. Falcon Blade is extremely good because you have that mana regen, you have damage, a bit of tankiness. I've seen Crit, like, he prioritizes that drum. Like, drum is a good item, a bit more costly, but it gives you that extra attack speed, extra movement speed in the team fights. Like, for some reason, it has 8 charges. Radiant's That's a lot of tower charges. is staggering. A lot of moves to be made with that bump. See, in terms of variations of builds, you know, pucks, we've come to see a lot of them. We're seeing Arbed this game, went for the Veil of Discord Brush. Dire's top tower is about to take the plunge. Radiant's bottom Veil is tower also fine. faces A bit more stiff burst wind. damage for the backlines. Oracle and Shaman going into boots of travel. I'm fine with that. He knows that he wants to be able to split push and just scale as a hero. Like, this is a magic build type of a game where he can blow people up. Dagon, Aghanim Scepter potentially later on. Battle Fury done on Alchemist on top of Phase Boots. 11 minutes in. More than fine. You know, he's staying 1k gold ahead of Morphling now with the Battle Fury. It's just gonna skyrocket. Ollie. Easy one there for Crit and Fly. For Fly, progress on the Maelstrom. Javelin's done. So he needs a bit of time for that hammer. So having to play the catch-up game mid lane. He's got the back of a Kaka. They're going to try and see if they can take down Eyesight Sight. If they have the damage, Rupture, Bloodbrighter down. TP's coming in, Eyesight Sight's trying to back away up to the high ground. The Arena's down though, trapping the 2 of them. JC will be able to finish off the kill on Eyesight Sight. Fly also in trouble. The Buddha Restoration healing him up, but not enough. Emo able to beat him down. Over towards the river, Crit rolls in, gets on top of Kaka. And 5-1 in return, Arbed being chased. Will be able to dodge the nuke and the Bloodbrighter, but not able to dodge the burst. It's coming out from JT. That was nicely done. They need that Bloodseeker ulti on Timbersaw so that he is standing in place, and then they have a lot of, you know, follow-up damage. They just still need to be careful as a Timbersaw. You have a hood, you're tanky, but if they bring the numbers, you can go down. Not quite able to do anything to keep him alive. As I say, able to make it up to the high ground. Tower is under attack. Really nice aggressive moves from JT, as he'll be rewarded with the gold to pick up the Blink Dagger, and now will be even more capable. Tower faces the jumps that he's going to make onto some of the squishy EG heroes. Tower has won its last belt. Fly is actually really farmed. Like, compared to Ollie's Oracle, he's almost double the net worth. Casual Fluffy Hat, Bond, Cloak, which here is going to turn into Glimmer Cape, Raindrop. He's fight ready with this type of a build. Absolutely, yeah, just got a good boost of gold in the early game thanks to that tri-lane setup from EG. All those early kills that he was involved in, 4, 3, and 4. Pretty much from the laning stage. Tiger next. He's level 11. Emo, level 12. He lacks a bit of experience because he was in the tri-lane, so a lot of shared experience.
Arbed and Crit just checking on what's going on over IG's half of the jungle. Fly staying close to the rest of them. IG with the 4 mid, they have a smoke. They do want Ollie. We'll see if they want to make a move. I'll make a jump happen with JT's blink. If I just got to step up, jump the walls to try and finish off this tier 1 tower. Attack the hero! And he'll get it. Morts will do the jump. Nice, not quite able to time the deny. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower faces a stiff Morphling wind. managed to, you know, stay ahead of everyone else, except of course that Alchemist, casual Yasha, now going into Ethereal Blade, but just fine. I just love E-Blade here. Against all of these heroes, you can easily burst one hero down, especially the supports. My waters rise. I'll take that. Yeah, just sort of good magical burst as a whole. Yeah, the team. Psg. Team's able to lead him with the E-Blade. Ships. Radiant are scanning Cheat. for enemies. Ready for a move to be made around the mid by the looks of it, as EG just staying over IG's half of the map, keeping themselves in between IG and Arteezy at all times. So Arteezy is completely safe with the farming pattern that he's running up and down the triangle. IG, JT's going to look for the jump. He's in with the blink. He's going to open up onto Whiteside's eyes. See if they can burst it. This time he's got a bit more of a backup. EG up in Arteezy's over. On top of Ollie, Snowball follow up. Ollie's chain stuff. No chance for him to get a single save off. And they'll roll him onto JT, take out another. Eyesight says he's been ruptured, but he's able to hold his ground. It's IG they've got to run. Another concoction coming up from Arteezy. He's got the blink ready. Blink ready. Straight in, over towards Fly. Gets himself on top of the Bloodseeker as Fly will attempt to run. But EG, they're chasing him down. Snowballs up from Crit as they'll close the gap with the shards. Well, actually, a Penguin misses. little off there. Tower is under attack. They went on a Timbersaw, who's the most tanky, pretty much hero on EG's side, but this time around EG was ready. Like, they were ready for this kind of rotation, and Morphling, they need to have a coil to kill the Morph, otherwise he's not dying. They also don't have Spirit Vessel Carrier in this game. Fly, full drop. Looking pretty dead here. With me. Gets taken out as he tries to make the walkover. Get a ward down on the high ground. They have one silence, one leash mechanic. Other than that, these are like stuns that Morphling doesn't really care too much about it. Like, there's no instant stun, so he can always pretty much dodge the things. Radiant's And whenever he bottom turns into tower is under Timbersaw, attack. like this pure damage, something that Timbersaw is afraid of. One of the reasons why, like, Rubik was super popular whenever Timbersaw is picked, because you can Radiant's just bottom steal tower his abilities. faces a stiff wind. Definitely going to see in the next fight. Now, once Arteezy has that next item done, how much of a threat he's going to be already. Radiant's middle tower is Very under much attack. able to play aggressively with the stuns. Not too much that IG could do to punish him, especially if the rupture's already been used on Ice. Radiant's middle tower can't. Radiant Looking for the action, Arteezy able to find him. Linking at the last moment of that concoction, able to get it out over to the Oracle. Roshan is being pinged out, 20 seconds. They have no coil, but coil was used with the Arcane Rune, so we'll be up online in 30 seconds. Tag team, that's just some sick amount of damage. Fly will keep them alive with the Voodoo Restoration. EG's decision-making has been on point so far throughout this series. Yeah, and they've pretty much throughout both of the series we've seen them. EG turning up with sort of a starting they're showing here at the major at a level that we've not always seen from them on their first few games on a LAN stage at previous tournaments. This tournament, they are coming in at top 4. And Instant Smoke, they have all their abilities. Like, they don't rely on any cooldowns except like puck coil, so they can all the time. Quite able to find him there as JT Found himself. oh, take that. They're over onto Ollie again. Ollie's getting found quite a lot. He's having a tough series on the Oracle. EG's just got his number complete. Tower is about to flounder. And Arteezy well on the way in towards the AC. Fly, how's his progress looking after the melt? But still, it's a slow game for him.
trying to work his way towards the BKB, but of course, even then, you know, a BKB Bloodseeker with a Maelstrom does not sound too scary at all for an Alchemist with as much farm as RTZ's going to have. He definitely does not want to focus the Bloodseeker. Like, they want to deal with the supports, kill Oracle, kill Shadow Shaman, then deal with the rest. RTZ, he's ready to go. Charging it. He's got the blink ready. Over towards Emo. Emo wave forward to the side. Contra will still connect. JT Zoning popping down the arena to try and keep Emo safe. Will allow the two of them to back off. Every single time there is a hero showing up, crit, he just pops the drum. Like, he wants to go in, get that extra movement speed, close the gap, get him closer to the snowball. Yeah, you said it, Fly, you know, he's still catching up, working towards that BKB. Kind of a tough game. A prize. Got it. We did see the potential, obviously, just then from Emo with the E-Blade. But a burst through Fly. Killing supports at this stage it's not going to be what brings IG back in. Going to find some sort of way of dealing with RTZ, Ice, and Arbed. Something that they have struggled with massively so far this game. As RTZ still yet to die. 307, 300 gold away from the plate mail. He's going to have that AC done 21 minutes in and ready for the next fight. Radiant's middle tower can't handle It's a big this item. deluge. It also allows them to siege a bit. They don't have that much right-click damage anyway. Most damage Radiant's middle is tower can't magical, handle especially this from the deluge. Morphling. I want to see Fly buying that Glimmer Cape. A lot of value coming out from the item. He will be able to take care of himself, take care of his teammates. Crit working towards the Blink Dagger. The standard stuff, you know, you want to have that Blink Dagger to be able to have a better initiation and just save people with the snowball. Radiant's bottom tower faces a Top lane stiff wind. is also going to die. Emo with the Shadow Shaman's help will bring a tier 2 tower. Radiant's bottom tower has fallen. RTZ ready to step up. Back up of Arbed and Fly. Tower is under And that attack. Aegis. Radiant's bottom tower. RTZ ready to start poking for tier 3s. Poking for the barracks. We'll see what IG Now can do that's to not push it back. poking, that's killed tier 3 tower. That's a bit like that. It's a vicious poke. Stiff wind. This tier 3's going. Going down. IG, what have they got to stop this? Gonna have to bring back Radiant's bottom tower is under attack. Emo for the defense. Radiant's Tier 3's bottom tower gone. has rung its last EG, bell. they'll play it safe. You know, the other lanes are pushing in, so they know that with that pressure, they will have forced back IG. They can move out, just continue to just build this lead. 11k advantage right now for EG. And IG just showing no signs of being able to stop how fast EG's just getting further and further ahead. With the first stages, you don't necessarily need to close out the game, you just build the advantage. Like, this Alchemist is massive. Like, he's going for a Basher / Abyssal Blade next item. Like, they're also stacking for him still, so that item's gonna come out in the next 2 minutes. I have bunching for you. Close to level 18 as well. So, I mean, minutes, boy, it feels more like seconds. Invisibility. With the way that RTZ is just picking up these items, they're just flying out to him. Fly still just trying to get that BKB done. He's nearly there. Trying his best. Sometimes, you know, you're in a tough spot, you need to recover, you're not fighting. Bloodseeker is the type of a hero that, you know, wants to fight early on, isn't that great at a farming. Maelstrom is fine, but if JT is getting a lot of farm, if Morphling's getting a lot of farm, like, someone needs to not get the farm charged. Oh, what a block. I'm not going to quite be able to go on him, but definitely made Fly feel a bit spooked, I would imagine. He was like, oh no, no. not again. Well, we're joking, but he didn't die in the last, like, 7 to 10 minutes. He has. No, he's been able to avoid any move. Bottom Bottom lane, lane. RTZ. Gonna start off some action, jumping in onto Emo. Ahmed's able to TP over with the Dream Call follow-up. Ollie's watching for the side, but Ahmed jumps in with the silence. Makes sure that Ollie's not able to get it with the save. Emo stunned up by the paralyzing cast. Then brought down. Emo's on for the side. Looks at the TP. RTZ's up the fight. He's not getting out. The bash is there. RTZ pencils the TP. That was such a nice move from EG there. Even though Morph gets the Morph off, Abed ready with the TP. This is why I like Boots of Travel, and I really like it in this game. A lot of value because you have like good jumpers, especially once like Tusk gets also a Blink Dagger and he's getting very close. Be
I mean, it just feels like we're in not just a similar position as game one, but an even worse one this time around for IG. Radiant better raise What do they do defense against for their this? bottom barracks. Everything's just gone right for EG. They played the opening so well that RTZ's just been set up for a perfect game. And IG, they just don't have a core that can stand toe-to-toe with this Alchemist at this stage. Still gonna back away, try to focus, kill the wards. Radiant's middle tower Like once you get is that under Abyssal attack. Blade, you can get even a better jump, the instant initiation. Maybe Morph won't even be able to get the Morph next time. Next Roach will respawn, may respawn in a minute and 30 seconds. All Greaves on Ice. Well, the next fight, it very much is getting to a point of just where does the damage come from IG. They've got the burst with the E-Blade, but at this stage of the game, EG, they just have the items to be able to offset that initial jump that IG do have amongst them. Is in terms of sustained damage over the fights, they just don't have that core that's going to be able to really provide that. Most of the time, Emo's going to have to shift straight into strength as soon as EG turn, and Fly just doesn't have the items quite yet to be able to carry. Yeah, I feel like we've said that multiple times already, like Fly struggling, going into Shard. That's gonna help, going 2% of the max HP. As a pure damage, not too bad of a Shard. Ice, tanking up on his Timbersaw. Full Guardian Greaves, so that's one way of dispelling things, keeping people alive. Casual Sand, I see a lot of Casual Sand builds, because this item is just so good, you don't even have to upgrade it. Yeah, 24% self HP regen and life steal out. 20, now in Dota 2, 24, that's a big number. Radiant's middle tower can't handle this deluge. I mean, 24 is a big number in real life as well, depends what we're talking about. Yeah, 24 million. $24 million, yeah. Bottom barracks are under attack. The payment I'll be receiving for this game. It's not just that, it's a 16 strength, 16 damage, it's 16% status resistance. Yeah. I mean, you add them all together and you've got an even bigger number than 24. 14k lead, 16-9. EG, they're going to have the option to hold and pretty much just wait for the next Roche if they want to. A couple of minutes until that's up. Full Abyssal. Might even be getting to territory where some of EG's heroes could look towards RTZ for an Agonist. As that farmed this game. IG stepping over. Can they get a jump off? RTZ is going to be the one to go. Straight over towards Oli. Oli getting close to get burst down by Ice. Oli buys back immediately. Fly coming in with the BKB. Emo trying to look towards Ahmed, but Ahmed's able to break away. RTZ turns over towards Fly goes down. Over he goes towards Emo. Emo's come down. Double kill for RTZ as IG's still got the run. Over the Shadow Hamlet, but they have the detection. It's 4 dead. And Fly's brought back, but he cannot re-enter this fight with 3 of his teammates down. That was such a sick save from Crit there. With the Snowball, Alchemist had the ulti running, so like those seconds inside the Snowball allows them to reset. Extra regeneration kicks in, now they can go in to the bottom lane. Roche will respawn in a minute and 20 seconds. They also killed the Oracle, he bought back, died again. Also a buyback from Fly. So that hurts. Already a man that didn't have a lot of money. He's now got even less. Right down there, I mean, RTZ, at this stage, he's tripling the net worth of Fly. 28 minutes in. Well, see, it's an Alchemist you expect to leap, but that much of a difference, that definitely doesn't feel good for the Bloodseeker. He's just not going to be able to scale. Right now, he's 9,000 against 27,000 Alchemists. Radiant's bottom barracks are under attack. Right, it's a tough one for It's RTZ. like 3 times, it's exactly 3 times. Roche, 35 seconds, they're scouting things out with the courier. As I go. I mean, what's the play? You're IG in this position, what are you trying to do? How can you have a chance of taking down EG's team fight? Who can you jump and say, we go for this hero, we'll give ourselves a little bit of a chance in the team? They could potentially burst Puck if he doesn't get any spells off to not like keep them in place.
problem is Shaman did not have a Blink Dagger. Those fights he's bringing one, so it's going to be much easier for them to initiate. JT with the Blink BKB, like he can be the one. They have, what, one BKB on the side of EG, and that's... they don't even have a BKB, never mind. So yeah, if you're caught inside of the arena, could be a bit problematic. Dire are standing You're for putting me in a bad enemy. spot. Like, what do they need to do? Then I need to like think of an excuse what needs to happen, and it's just like an alchemist show pretty much. He's getting close to the Eagle song. I mean, he's pretty much 6-slotted RTZ here 30 minutes in, once that Swift Blink's done. Radiant are It scanning will be. for And I enemy. need to start lying, like what needs to happen, yada yada yada. Like this might be it. They lose one fight inside the pit. You'll see the EG takes Gs. the Roche. They might GG out. Couriers inside the pit, just looking at each other. Go to the twin. We have it 30 minutes. Yeah, you can definitely consider that 6-slotted Illusion. RTZ. Perfect farm this game. Just as he pretty much has been having it all 4 performances. G, just getting to play the exact Dota that they planned for. There it is. Arteezy, Spider Leg, Swift Blink. Like he's gonna be zooming in those team fights. Let's see the move speed. Straight over the wall for Shaman. He's got Jensi will be able to turn for RTZ over the wall of the arena. Now the snowball. He's going to be able to buy some time. They're moving over the wall. Emo has been false promise. He's got to back off though. A lot of damage coming out from EG. Jensi trying to run. He's going to take it out when it's clean, but the battlefield of RTZ 4 dead, 5 dead. It's a team wipe, no buybacks. It's over. GG is called. For their bottom EG barracks. yet again, Radiant's just a bottom barracks have brilliant fallen. performance. We've seen it every To single the game from them so far. Those Radiants They have turned up. Look, as I said, pretty much the best opening from the tournament. These 2 series have just been, it's just been perfect. There's just been no stopping them so far. They've been playing amazing pretty
Died out, I mean, as a core. And then did not stay around as an illusion. Yeah. I have some great stats for you, Tsunami. Hit I me. know you love to hear these wildcard stats. Give me the numbers. Vengeful Spirit was picked twice By? in the wildcard by Team What? Oh, wonderful. and they lost twice. So it's some European 5 bias seconds for remaining. Vengeful Spirit. Sure, but, yeah. for Psg.Lgd, they go with the Winter Wyvern. This is most likely going to be played by Zinq, and he has a very peculiar playstyle with the hero, which played into Orchid. The amount of damage that you deal as a position 4 when you get those items plus level 10 with that plus 50 damage talent, you can solo pick off heroes pretty much. I'm a big fan of Wyvern against Troll. I don't know why it's not being seen more often, because right now the only thing is that if you Cold Embrace, you're kind of setting up for a Mirana Arrow, but that's just something that you have to deal with. But Troll Warlord has basically no magic damage, at least like pre-MKB, and so being able to Cold Embrace a target that's getting fervored on is really, really nice. Yeah, very peculiar that Pangolier wasn't banned out, because if you look at the previous series, Thunder Predator banned that Zai Pango in both games, and he's considered one of the best Pango players in the world. But Psg.Lgd as a team does not really value Pango that high. They don't pick it too much. Fabian isn't What'll it be? old 11 when it comes to performing on the hero, so... And as we saw in the previous series, Crit also played it on 4. I know Paulson played it a bit on 4, so could be. Yeah, sure, that's the beauty of Team Secret, Sumi. You never really never know where you they never come. know. Except Troll. Well, actually, no. Even Troll could be Nisha or Matu. Yeah. They do have some BKB piercing abilities versus the Pango, right? You have Winter's Curse later on as well. That profit with the spirits, while you're rolling around, they just eat you, so... Even if Zinq does go this kind of right-click oriented Wyvern in Arctic Burn, you can hit Pango pretty easily and just kill him in his Rolling Thunder. Psg.Lgd has picked Winter Wyvern before to specifically into a Troll game against Obi Neon. Yeah. It's a very good answer to the Troll, and also Vengeful was picked. So they might have been thinking Team Secret is planning an Enigma, and they answer with the Winter Wyvern, but that's a bit of a stretch. That's like thinking a little bit too deeply into the matter. You gotta think that deep. Yeah. This is upper bracket, baby. Bloodseeker, however, this isn't really thinking too deep. This is, I see Pango, I'm gonna rupture him, he's gonna be useless. That's about it. Is that because of the rolling? Yeah. Okay, Rupture. understood. Goes through spell immunity, you're just gonna bleed out as They you're see rolling. him rolling. Is that a hate Techies him. ban They I hate see? him. Good night. That is Why? a techiest ban, you see. I don't know. Secret is clearly like I'm wasting a ban right now. Psg.Lgd, they don't want to see him play. They don't want to see the team play techies. They've done it before. Maybe they just don't want to see it. Look, Team Secret, you see the techies played by Psg.Lgd, you saw them even maybe troll a little bit with it, but techies, you still don't want to play against that. It's still But very annoying. Then it would have been Wyvern 5, and then like techies. It's possible though for Wyvern 5, right? Yeah, Radiant's Still turn doable. to pick. that's a pretty bad support duo in air quotes, because Yeah. techies is never part of a duo. Would that just be Wait. to make sure the game doesn't go to 70 minutes? I honestly could not justify the techies ban. I mean, yeah, Tusk is still in the pool. Like I would, yeah, right. Yeah, why would you ban techies over Zinq Tusk? Zinq Tusk is like top notch. Or they're looking for a Y hero still. 5 I feel like seconds that's his remaining. best hero, but if you're looking for Y hero, you're not banning techies. It's exclusively Zinq, so it's interesting. But they need a 4 or a 5, most likely. Even Death Prophet is flex, right? Like Yeah. it can be your 5, and then offlane can be picked They played some Clockwork on Y. on Y on Innocence. Yeah. Yeah, I think anything to kind of help the kiting effort against Troll would be in my best interest for LGD to pick. What hero would that be? Yeah, so that's why I like the Clockwork. The Cogs is irritating for Pang to have to deal with, irritating for Troll to have to deal Wait, with. this could also be Death Prophet Monkey safe lane, Bloodseeker Wyvern off lane, and mid lane last pick. They're so flexible. They can just take the nothing to say hero to tier 2. No, they go with There's the the Clockwork clock. Innocence. That's it rounds the draft up pretty nicely. What about Team Secret? They have a little bit of time to figure it out. Okay, Sumi, you give me your guess. Who do All you, right, let's see. This is so hard. All right, Troll, carry for sure. Okay. Venge. 5 seconds remaining. It's fine. Yeah, I don't know either. All right, Give me- Venge mid.
Okay, sure. Okay. Probably the least likely option. But I don't know. It's just so hard. Oh, man. Go with the Pango. Pango off lane. Yeah, Mirana job. support. Yeah, Mirana support. Okay. So yeah. that leaves mid, right? Right. They're most likely. I just want to go for them pulling out some really weird strat. They banned out techies. Anything is possible, I'm on right? board. I'm on board, Sumi. Most likely a Nisha hero here, right? Like you're looking for some mid laner that lanes well into the Dead Prophet. We talked about these heroes before, but Quap banned out. There's maybe a possibility of Alina as well. Not really loving the hero versus Monkey and Clockwork. Invoker. Banned as Oh, well. damn. Yep. OD. In the spirit, choose your hero. Surprisingly normal. What makes it a normal pick? Spirit hero, and spirit heroes are great at jumping backlines. And if you have something to be worried about, like a Xingqiu Winter Wyvern camping out, looking for an opportunity to cold embrace whoever troll warlord's going on, then you want to be able to jump on. Seconds. 5 seconds remaining. You want me to go first, and then you can just hop on the train. Yeah, I'll wait for you to say the smart say stuff. this is a big outdraft from Psg.Lgd. I think they have all the tools in the world to deal with the Team Secrets draft. I've seen this team play for almost 2 months. This is a team that should not be underestimated. Super strong team. They have tools to deal with the Pangolier. You have Winter's Curse. You have Rupture like Bloodseeker. It's just almost impossible to have a good game on a Pango this time around. I'm not a big fan of the Vengeful Spirit as well. Why not cheat, I would say. Not too much team fight as well on top of that. Yeah, I mean, I'm looking forward to seeing some of the heroes that we just don't get to see too much of. The Secret Revenge, Psg.Lgd, obviously with the final pick block, but I would have to agree. I think it's definitely going to be a bit difficult for Secret, and really have to up his game against all these hard counters that he's going to have to deal. Prepare to make way. Who made you captain? It's pronounced Admiral. Thank you very much, Sumi. Yes, hopefully going to be a fun one. We, of course, have just come off the back of a series that was rather one-sided. EG able to walk away with quite a simple 2-0. This one, Secret versus Psg.Lgd, should be a closer matchup, right, Lacoste? Should be, yeah. You know, it's hard to say. You never know with Team Secret. Like, sometimes they just, you know, put themselves in a bad spot with the draft, but, you know, still, it's a Team Secret. If someone can make this work, it is them for sure. Also, I would expected something else rather than this position 5 Clockwork, because they have swap, they have leaps, you don't really threaten a kill on Mirana. You also have like Pangolier. Sometimes he struggles because of the cogs and everything. Also, Ember Spirit can get out, so Clockwork's not going to get too much value out of this game, I would say. See how much of a disruption Y can cause in the fights. Lane setups where we're going to be having at the moment, it looks like Zai. Backed up by Yapso and Puppy around the room control. Maybe see if they can action onto Y and Arme. And we're clear for Y stepping in. Over Terror out. Y, he's going to be able to grab the bounty rune, but he will die for this. Secret, maybe with the Fairy Fires. Yapso surely going to have the right clicks to take him out. first blood. Does in fact Zai. They want to And get the first. instantly pause instead of PM pause. Whoa. Okay. Looked like one, but apparently they have some issues with the audio. Pause
long as you get first blood, that, you know, that's not good behavior for people to do in their pubs. It's how you anger the teammates, anger the enemy. This is good. We want to see both teams riled up. We want to see Psg.Lgd fuming. We want to see Secret just mad as hell. So we get some excellent Dota. The angrier you are, yes, you know, the more mistakes you make. What? Well, what do you mean? Well, like, if you're angry, like, do you play better or like? Well, it depends. You know, we see. You know, we had the other day, right? Yeah, GPK. He was mad. He was mad, and then he just destroyed him. Good type of mad. Yeah, a good type. You know, there is definitely a good type. There we go. To go back to the talk about like the team fight potential, they have so many great setups. Like Winter's Curse, one of the reasons why they decided to put it as a 4, get a bit more farm priority, is it's such a great setup. For the Blood Rite, for Wukong's command, cancel the whole fight with the Pangolier. You ulti anyone who's close to Troll, like Troll just kills him. Pause. Will they be able to sort it out soon? Not what you expected? Again, this last big Ember Spirit. You fan of this from Nisha? Not they needed someone to jump the backlines. Yeah. Any of the spirits who were available, go in and try to kill Wyvern. So I guess that's the reason why they decided to go with the spirit, something that's more maneuverable in a team fight. Also, they don't have that much of a lockdown, so he should have an okay time. That Prophet, however, against any of the spirits pretty much does well, so nothing to say he should have an easy time. Of course, be able to provide that extra bit of setup for the arrows. Yapsa sort of build Nisha goes if he does take some early points in the chains, and Yapsa will look to make some slow. Arme, we've seen many a game where he's been popping off on the Monkey King. Is this a game where Arme is going to be able to hold off from getting the BKB and can go for his fully aggressive build? You never know with Arme. Like, this is always the toughest stuff. 50-50 if there's a BKB or not coming into play. More like, you know, 20-80 when it's Arme. And we're I think on the first day or the second day, he built 6 items BKB on a Monkey King. Like, just refusing to buy one. I like it. Arrow. Nice block. It looked like he caught the arrow, but actually just blocked it so the range creep does not die. Did it on purpose. No, smart stuff. Because of that, we'll be able to deny the range. So did Arme and Y. At the bottom against Zai and Yapsor. Over in the mid, nothing to say. DP against Nietzsche Ember. Top lane, Puppy, supporting Matuma Man's Troll. Off lane, Bloodseeker. A wyvern's breath. And the 4 Wyvern. Well, yeah, we'll see what Xinku's going to be able to do with the hero in this position. How much he's going to be able to achieve with the step up in priority on the hero. Like, first couple of levels, level 1, level 2, Wyvern is really weak as a position 4/5, whatever. And once you get the second point in a Splinter Blast, then you can start pumping up some damage. It's also not the greatest setup for the Blood Rite, only the slow is there. Like, you don't have any, like, real stun. Son of a... Matu on the Troll. This carry, one of the most solid laners in the game. Deal with pretty much the majority of popular lanes that are thrown at you nowadays. And that strong capability between the melee and the range form, and solid chance of being able to trade back if melee heroes like the Bloodseeker do ever try and go on you. Bloodseeker is a strong laner. 6 armor, level 2. I love the item build. Magic Stick, because you know the Troll will be pumping out those Whirling Axes, and same goes from Puppy's Vengeful Spirit. A double courier kill. Like, this should reveal the board. Hey, imagine so. So that's 60 gold times 5, 300 gold just by killing 2 couriers for the whole team. Also, unfortunately, though, with the courier's dead. You're welcome, Owen. What do we got? Oh, because I've been doing the math, and it's correct. It's that's why we get quick. You here. You're here for the brains. I'm here for the memes. I actually don't know why. Man. Nothing to say. Already has enough to buy a bottle. Didn't even bring any other items. Just 1 set of Tango. Same goes for Ember Spirit. Straight into bottle. So, I mean, as we said, this game, Zai, lots of things he's got to be worrying about. You know, if you're playing the Panga, what would you say is the biggest threat in sort of team fights? Like, who's looking to mess you up the most? From Psg.Lgd? Yeah.
Yeah, it's just Wyvern. Like, the only team fight pretty much they have is Pangolier Rolling Thunder, and he has the best ability pretty much, that's Rupture, so you have to cancel it or roll and die, and you have also Winter's Curse, something that the Pangoliers don't really like to play into. Also, any kind of leash mechanic is a pretty big deal. Top lane, some pressure. Let's see if he has... No, not. It's on cooldown, unfortunately. Puppy himself. We'll still go for it. Very, very low. Out of regen, Puppy might have to take the walk back to base or get something set out on the courier. He is not in a good position to help the lane now. Another Splinter Blast, even connecting. Yes, Jinkyu will push him all the way back on his road to base. Oh, the Rocket Flare! He snipes him. He did. Lovely little move there from Y, able to get a kill from across the map. Has been killed. Excellent shot. By a bigger fish. He gets to be awarded on top of that as well. There's no point for him to get the cogs in this lane. As we've said, like, you're playing against the Pangolier, you're playing against Mirana, they have the leap charges, they have tools to actually get away from that. Puppy, after dying, TP's mid, refills the bottle for Nisha. Attack the hero! So, a little bit of a lead in this matchup. As you said, we should expect to see. Rocket on the top lane. Ooh, Blood Right does not connect. Really putting on the pressure. Secret safe lane here. Psg.Lgd. Matu very low. Does have a salve. Coming out. Blades of attack and a stick, so at least to have some sort of capabilities to keep himself sustained in the lane. Definitely down bottom. Arme receiving a lot less pressure on his half of the map. A fine time farming underneath the tower. Bounty rune spawning. Looks like he's just gonna be 2 for 2 trade. He pretty much always gets Battle Fury on the Monkey King. Yep. That's his standard stuff. Into Aghanim Scepter, he just loves to be super greedy on the hero. Our attempt there from YapzOr. No trouble reading it. Still have that observer. What is about to expire, but was good vision of any sort of angle that YapzOr could attempt to get across the trees. That Prophet is level 6. They're trying to find the angle on the Ember Spirit, who's still 5. They're gonna go in. TP's coming in. YapzOr is gonna try and head over, but Nisha, he's surrounded. Slider fit to try and find some time away from the 3 of them, but he'll get taken out. But it's down to the Exorcism of Puppy and YapzOr. They've got to be careful as well. Why? Yeah, Puppy's stepping over with the battery assault. Puppy, he is going to get surrounded. There's nothing he can do to keep himself alive. Oh. It's a double kill with nothing to say. And YapzOr, he misses the arrow. There was a creep blocking the siege creep unit, so they can't stop the push. First usage of the Exorcism, they get 2 kills. They might actually get... I don't think they're going to be able to, like, completely kill the tower, because Ember will come back and take her half HP. Y still manages to get out. Rune is on the top. That Prophet gets it, so it's like 1,500 damage on the tower. That's a lot. And those 2 kills for nothing to say. Secret coming in a bit all over the place with that defense. Not necessarily having the best heroes to push back Psg.Lgd when they make that sort of move early on. They try nonetheless, and does not end well for them. 3-1 now. Psg.Lgd. Make creds complete. Now look to farm away from the lane. Feels it can be a bit more efficient in the jungle. Zai has got the Orb of Corrosion and level 6. Yeah, that's why Ame is like, I can't really be in the lane. Yeah, need to go back to the jungle, otherwise they're just gonna kill me. Fate Beyond on the top lane does not have a level 6 yet, going towards the road of Aethos, which I really like. Great against Ember Spirit, great against Pangolier, Mirana, all these maneuverable heroes. Like, you just want to be able to lock them down, and of course it's a great setup for Blood Right. They found him. Why? He's able to walk up, get the trap with the cogs. It'll be an easy setup for the Blood Right. Fate Beyond comes over, claims the kill. He's already in this early game. Puppy struggling a bit to really stay on the map. 3 deaths already on the back. Arrow, well hit. Easy. Radiant's bottom tower. Nicely done. That's the first turn of Shadow Charge Dyer's middle on tower Mirana. is Like, drowned. ideally, you would want to have Wyvern sitting there and just soaking up the XP. He's very hard to kill because of the Arctic Burn. Meanwhile, in the mid lane, tower does go down. But Puppy was able to TP in. PA manages to find the deny.
take that away from Psg.Lgd, but nonetheless, 8 minutes in, losing their mid-tier 1 tower. They give a lot of room for Psg.Lgd to make plays on the side lanes, and Radiant's sort of opens up the area of safety that Arme swing between the mid, jungle and the triangle without too much worry of Secret catching him by surprise. Extras is a pop on the top lane. There should be no response from the Team Secret there. They could potentially just trade a tower on the bottom lane. Zai still did not pop that Rolling Thunder. It's a scary thing to play against unless you bring the Blood Seeker, then you can just rupture him. Why? Level 4, he should be the one. Well, Sport's a bit under level. Close Sport's level 4.5. So either they leave a lane for Jin-Q to get the levels, and then Y buys the dome. Because Clockwork really does not get the far priority in this one. No. Slow levels from Y. So Nisha, after the phase boost, we'll see what sort of route he wants to go if he feels the necessity to get himself sort of early protect. Just like your he can get away with getting aggressive, getting that Maelstrom first. Be tricky though. There is that hard silence of nothing to say that he will have to deal with in the fights, and that could be enough to set up the follow-up Blood Right hook shot. So once it's there, why? Now 2 more levels that he's not going to have to worry about that catch, Nisha. Both carries very close to one another, aren't they? Nice little double stack of the Ancients. Themselves just ahead of Matsu, but both going for that same build up there. The Battle Fury is on the horizon for both of them. A Radiant using Echo Arme has that Primal Spring maxed out, wants to be able to just farm up the Battle Fury. We'll try to stack it one more time, we'll be able to do so. Quite a lot out of this engine. A little more than Matsu's able to for the neutrals that he's working his way around. Down bottom, catch to be found on Jin-Q. With the jump around the bouncies. Moonlight Shadow is available, so they can make a move. Just need to outpush the lane, so they know something's not up. Big fan of this Lacoste, sort of classic Yapsor style. Oh, I've seen it. Yeah. I've seen what he's going for. You know, Aghanim Scepter after getting the urn. It's a good Aghanim's upgrade. You know, it's not an S tier, but it's a greedy one. Kind of suits Yapsor's playstyle. Oh, for sure. He's going to be pushing out lanes, doing damage, getting those creeps with the Starstorm on the arrow. Some action here, wide. He's got 6. We'll be able to hook shot back to safety. Whoever it was safe beyond, and won't be able to catch it. Deceptive rune of invisibility. He's going to feel that he can get away with getting Maelstrom first. Woke up from Psg.Lgd. No hook shot, of course, for 40 seconds, but Fabian has the rod complete. So that solid setup into the silence of the Blood Right could do wonders. Nisha there with the invis. Dispel that whole move. Drop it down now. Zai, quite low here. Thinking about getting in on this, but Jinki's a couple of Psg.Lgd. They turn the rod, down into the Blood Right. The forward part is dropped. Nothing to say if they lock down Nisha. Nisha, the silence is too long. Nisha can't get out of it. As Nisha goes down, Rupture's already onto Zai. Still got the Winter's Curse, and Jinki can find the opportunities to lock them down. Zai, Rupture wears off. He's going to roll his way out. He'll head back to safety. Will make it away. So Psg.Lgd, they get the big kill. They take down Nisha. You can feel the power of the Bloodseeker against the Pangolier. Also great setup from Road of Atos into Silence. That's a 6-second duration. Silence followed up by Silence from the Death Prophet. Extra 3 seconds. Ember Spirit, he wanted to get that Maelstrom. So like you have the item to scale. Already bought the staff, so he feels, he needs to get something to get rid of that Silence. No, yeah, it really was always going to be the question in this game if he could get away with it. After that, Nisha says, all right, nope, you always have it. Maelstrom would definitely go punished. As mid lane Zai off the mark with a swashbuckle. Well, Wise off the mark as well with a hook shot. With a symphony of fails there between the two of them. There's nobody going to get caught out. While how's the carries looking? Matsu sword away from his Battle Fury. Arme pretty much in the same position. It really is going to be very close. Neck and neck close. 400 gold away from the Battle Fury. Still did not see a Winter's Curse. Jin-Q
Going into Glimmer Cape. A lot of damage coming out from them is magical. They will get to the ward. Coming in. So, farming away towards the Yags. About halfway done. Both teams really happy with the passiveness. Whilst the carries farm away, Nisha at least needs that Yule's done before he tries to make any plays. To say it's going to be a very difficult target to go on. The Yule strains the BKB, making sure that he can be that frontliner that Psg.Lgd can fight around. Psg.Lgd, whilst Arme continues to defend, they'll make a move towards Nisha. Silence into the rod, the hook shot and the blood bright. They lock him down as Nisha, all the swap. Poppy will manage to get the save off. So Poppy able to make sure that Nisha lives. Good job as well, Nisha. He was just 100 gold away from finishing his Yule Scepter. It would have been a very painful time to be caught. Poppy makes the move and Nisha will get to live to see another day. This is why they picked the Vengeful Spirit. Also, Poppy just loves to play certain heroes like Enchantress, Vengeful Spirit. Even though it's not like the strongest hero right now, they still get to use it really well. I don't think Psg.Lgd will make a move until Death Prophet gets level 2 Exorcism. Spirits go from 8 to 16. They double, so a lot more damage. Smoke, Zai, and Yapsor trying to find a kill on Ame. Rolling Thunder into the arrow, they can certainly have a shot at getting this. Newmark down bottom, looking towards Fly. Got the back of the curse is out. Xingju is able to catch the two of them into the side as Nisha goes down. And now with the chase, they'll look to run down the Silverman. Ruptures at the ready. Fabian pops it out. Matsu, he has still got the ult. He's going to pop it. Get back in there, try and close the gap, but the Yules is up. Buying time so the Silverman will actually still get the kill on Y, but of course will not manage to escape. At least they got something out of that. You know, a kill on position 5. Ame, they did not get it. He managed to get out, was watching the bottom lane, what was happening. Amazing what you find. The team fight is just too strong. Like, they have ways of resetting. They have these silences to follow up on the curse with either coming up from the Death Prophet or the Blood Right. Tower is under attack. So it's going to be very difficult for Seek to turn up. A lot of kiting potential against the Troll. The Cog, Cold Embrace. I'm feeling Psg.Lgd. Absolutely. In those moments as well where you're seeing Matu getting taken down and you know that Arme's just free farming elsewhere on the map, that hurts. When you've got 2 Battle Fury carries and one of them's getting the freedom that Arme is, it's going to be tough to keep up with him. Especially when he's going for, as you said, the Yags after the Battle Fury. His farming speed is just going to ramp up at a pace that Matu, he can't afford to get picked off if he wants to keep up with him. This also allows you to go inside the pit and take it. You can have like 3 heroes. Munchkin can actually solo Roshan. It's going to take a while once he gets the Aghanim Scepter, but with the help of the Exorcism, they could potentially just stake it. Ame scouting things out. Yeah, he's dangerous territory at the moment. Radiant's top tower is under attack. He knows Ame. Nick cool. Have good backup now. White and secure a record. They come in with a. I want to see Xingju get a bit more farm priority as a 4 Wyvern because he is such a great setup. I want to see like a Blink Dagger, possibly even Ether Lance on top of that, just to have that long range initiation. This fight, again, just going to be another very tough one. Network different is close, but you just look at heroes like this Death Prophet, nothing to say. BKB just about 500 gold away. When he's got this BKB and Yules, Exorcism out, Secret, they're going to have to back away from him. I don't know if they're going to be able to fight this Death Prophet. They just don't have enough Curse damage. So like there's always going to be Curse to react. Death Prophet can get the Yule Scepter off, possibly. You know, there's so many things. We still did not see the big combo, the Curse into Wukong's command, because Ame does not feel comfortable fighting yet. Can't connect it. They're planting down the Sentry and the Observer Ward. Nothing to say. He's good. It's the whole movement. They'll spend a bit of time here with the 4 of them searching all over the place. Oh no. He wants to go back in. Oh, this might be costly if he reveals himself to burst the next wave. Yapsor and Matu's
Yeah, shown on the wave. Yeah, no, there's no way nothing to say shows himself now, surely. Just stay in the trees. This is a line that has been said during TI1 or TI2. Still up to date. Goes for the nuke on the wave. Zai still around, maybe able to start something. As about going for this side, keeping himself hidden. Nothing to say, it's going to spot him out. And they'll try and turn with the Yule setup. Arrow coming in. Timing won't quite be there. TP's immediately coming through from Psg.Lgd. Is there no secret for something? Of course, won't push any further. Not have to take any risks that close to the tier 2 of Psg.Lgd. Going elsewhere, of course, Matu. Close to having the S and Y done. Of course, Blink after the yours. Well, not quite done yet. Finishes Aghanim Scepter. Needs one more creep wave. This Monkey King's gonna get very, very far. Arme has just had Radiant's bottom tower faces a stiff in his first 19 minutes. They're making a move on the bottom so he can TP to the bottom lane and connect with the rest of the team if needed. There you go, look at setting up wide. Hook shot straight to the back of Fake Beyond. Not the ideal start, but it does the job. Kill is found. Nisha gonna head out with the TP. They won't be able to find him in time. They got another kill. Like, they could potentially just go inside and force a fight inside the pit. I don't think Team Secret team fight is enough to actually just threaten. There we go. Ame. It's walking up the high ground. Ame just dropped down the Rubik's command. Nisha does have a remnant prepared down bottom, so he is away. But now he's on the other side of the map. Psg.Lgd. They're going to look to get into the pit, pop the exorcism, and they'll look to take this before Secret's able to set themselves in up in a position to contest this. They don't have Wukong's command. Like, I guess he was relying on that Prophet to land the silence, but she was a bit too far away from it. Like, they have 3 people on the bottom. Like this, Roshan, Zai, time to jump in. Radiant gets the kill on Roche. Aegis will still be picked up as well by Psg.Lgd. There's nothing to say, able to take it, as well as taking Zai's life. Ahmed made a slot. He wanted to pick it up, but got stunned. Yeah, they did not want to risk anything. Nothing to say is like, you know, I'm just grabbing it. Support. Over on the mid puppy. Set him on a nothing to say, able to dodge the magic missile there with the illusion rune. Harris coming in, Fake Beyond just steps to the side, gets back in, takes down Puppy. Psg.Lgd, they can now start to get a bit of a push on, even without the exorcism. Cause very strong right now. And Forever just staying in the faces of Secret, so Secret just aren't really having any chance to get on any, to hunt down Armor. They just don't have the space to make it's very hard for them to gank with their heroes middle during the situation they're in right now. Like, it's Mirana 4 that they have a setup, you know, they have a setup with the Ember Spirit, but it's a bit tough to execute considering they're playing into Wyvern. Arrow will connect on a mid lane. They might be able to burst it down. That's the first line. Gotta be careful, Jingju. Vince's goes in 15 seconds. If they want to go in and try and take him down, Rolling Thunder coming out from side, found the change straight over towards Jingju, and it's good roll. The Wuzong's command is down. Matu inside, they're caught in the middle of the side. He's got the chance to get the ult off. As he's perma-silenced there by the squad of Psg.Lgd, and now they're over towards Puppy as well. Rotomados down from Fabian. Psg.Lgd, they'll be able to find 3. Rocket Flare from White. Finish him off. Yeah, the team fight, the potential from Psg.Lgd. You can see Wukong's command with the Aghanim Scepter is just too much. Yule Scepter is available. The Boundless. Oh, he's waiting. Amen. He's away from looking. Yes, Fake Beyond. He was there by the Remnant. He was ready for Nisha. Nisha still on the run. Low on the mana. TP's coming over. Jingqiu seeing if he could catch him off, but we'll be speedy enough with the phase boots and the Yules to still get away from it all. Will Lip at 14-5, 6k lead. Secret, they went all in there on that attempt to try and take down Nothing to Say the 2 times. Psg.Lgd, they were ready to turn this. Oh, they were ready. I love the optimization from Fate Beyond. You know, getting that sort of ATAS is such a great setup for a lot of the things that they have, and maneuverable heroes, like crippling three heroes on side of Team Secret. And now getting into a BKB, has a basher queued up, like he wants to be able to scale. We have queued up on Matsumaman, the BKB for
he kind of basher for a brief moment, and then realizes, you know, these silences and just relying on swap is not going to be enough, so I need to be able to go in with the BKB and actually deal the damage. Pretty much for the most part that Puppy's just not always able to provide that save. If he wants to have any chance of getting in, utilizing the Wave of Terror and the Magic Missile, chances are he's just going to be in range of nothing to say, being able to reach out and catch the bench in the silence as well. I've seen Jin-Q also like changing his item build quite a lot. You know, first he wanted to get some more damage. I've seen Orchid, I've seen Hex. But in the last fight, you've seen, you know, he needs to be able to get his spells off from a further distance. Like, that's just why I love Aetherlance so much. Like, Aetherlance Blink Dagger should be the build here. Clockwork, he gets him. Oh my goodness, I mean, he's out, but definitely some style points there for Y. It's the blind hook shot. Even the broken clock is right twice a day, right? Like, he used hook shots multiple times on his allies so far. Sometimes defensive, sometimes didn't want to use it, but yeah, this one kind of earned the respect. Yeah, that was, yes, it doesn't matter if you don't get the kill there. It's you hit a pretty good hook shot. Radiant's middle tower can't handle this damage. Top lane, Exorcism's out. Tower is under attack. Tier 2, that'll be taken down. Secret, no position to defend this. It will not be turning up to fights. Your match is going to be Dyer's BKB. tower is about to take the plunge. And it's just too much damage. Like, these two heroes can pretty much kill the Roche alone, kill the towers. They can take the outpost. There we go. Radiant's middle tower can't handle this deluge. Bought by Clockwork. He's also going for the shard. Top tier memer right there. Comforting rune of When you're having a good game, you know, you got to reward yourself for some of the more entertaining ability. Yeah, Patch is definitely up there. For the twins. You always know you're having a tough game if you start falling behind a team that's had the ability to pick up a shard on clock. The prize is mine. Yeah, one of the best S tier shard right there. You know, I feel there's always a better choice than the shard. You know, getting it. But it's pretty much anything. It's the demoralizing factor, you know. You don't want to be that team that loses to the clock that was able to buy a shard. It didn't matter. Yeah, I don't know why you would have like a limited turn rate. Wow. It's because it's that powerful. Yeah, it would be the somehow. Completely agree. You don't get much better than Jet. Radiant's bottom tower faces a still not committing for it. He's not. Someone on his team saying don't do it. No. They still have a tier 1 tower, so the reason is like he wants to save the buyback because he can easily buy back and just keep the tier 1 tower connected to the rest of the team even if he gets caught. I don't think he should be the one holding the gem. Like, they should give it to someone else. Because he goes in, dies, he could easily lose that gem. That's true. I mean, could you even afford for sort of Arme to take it? I mean, he's got a Wraith Band and a GG branch, and one of those slots could do it. Or is it too risky to put it on Arme? Ame's just holding a branch so you can hop on a tree. I don't know. It should be Ame holding it, actually. Dyer's middle tower is under pressure. Faces a stiff win. He gave it to someone. He's giving his... Okay, Faith Piano started. Dyer's middle tower is drowning. Anyone who's tanky, like he's quite suicidal on the Clockwork. Like, you go in, most of the time you're gonna die because you don't have that jetpack. You have a jetpack. Oh, here we go. Why? He's on to Puppy outside of the base. Quick kill for Psg.Lgd. They'll get the pressure on this tier 2. It's a level 3 extra. Dyer's middle tower is under quite attack. a lot of damage. Dyer's middle tower Nothing to say. Like, he's having such a good game. Involved in 12 out of 15 kills. Always there to back up the team. Some crucial silences so far. Super farmed, boots of travel. Can be anywhere on the map. Like, whenever you have this kind of global presence or anything that can initiate from far away, like, you also want to pair it up with another boots of travel. While on the secret, you know, their core's having a tough one. Nisha 1-3-1, and this was the last pick ever. He's just not been able to have fun again. Also, we'll catch Y. That's why I did not want him holding the gem, because he dies so easily, doesn't have a way of protecting himself other than the hook shot. Troll has enough money
to buy a BKB. Going into Bastard next. That BKB, they... Oh, another Arcane Rune. That Prophet will pick it up. Exorcism ready in 40. Roche may respawn in a second. Let's see if it's a almost full 2 minutes. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Lay on the pressure on Secret. Make something happen themselves. A passing moment. Radiant's Arme bottom tower is under getting attack. so far ahead of anybody else in the competition. 3.5k ahead of the farm of Batummerman. On the way towards raiding that Basher to an Abyssal. I'm understanding. This time around, I'm not fooling around or anything. I'm just getting that BKB. It's a 10-second BKB. Didn't even pop it once, but you know, it's still good to have it. Why? He's able to find the catch onto Yapsor. We die! Nisha will be able to run, but Yapsor left behind. Like, if I was Verona there, I leave. Like, I see that rupture, I know I'm dead, at least I'm going out with the style. Radiant's middle tower can't handle So this far, table. have you been really impressed with what's been achieved with the Ags on Yapsor? Do you feel it's not really done a lot? It's just kind of a farming tool. They've not been fighting, so you don't see the full potential of it. It's good for pushing out the waves much easier. But other than that, Jackpot! you know, it's not that good of it. It's a decent one. It's very costly. Like, it decreases his farm quite a lot. You know, he's staying 2,000 gold ahead of Jinkyu's Wyvern, and he's pretty much the same amount of farm as Pangolier. I guess maybe they did not want to give Pangolier that much farm because he has so many counters, so Yapsor's kind of taking over. Dire are scanning for enemies. Direction that they're trying to go with the draft here in the game. Basher status, Faith Dian. For the next fight, Roshan. Jetpack is Ready? Got it. He's got it. He's got it. Here we go. Why ready to fly all around the place? Dire's courier has been killed. I Roshan. could eat one of those. I don't know if Secret can contest this. It's a very tough team fight to play into. Psg.Lgd, they take this Roche bar. Secret, they're heading over. There's so many monkeys. You need to be careful. See what I can do. Didn't actually get the angle straight in, and on the side, might be put the BKB, but a lot of the duration could be waiting. Will be able to snatch the Aegis. Psg.Lgd get the kill, but Zai never get the steal. Still though, that's Nisha dead. Zai dead the one. Zai will be able to blink. A second time back to Zai, but was able to get the battle chance up in time. Face down being protected though by Jinky. Face down will survive. They can turn, bring down Batummerman. The rest of Secret, they've got to run. At least they got something. You know, they got that Aegis, which is a pretty big deal. You would not want to have that on Ame because he would easily just go in and siege the high ground. That was also a dead pop exorcism once again with the Arcane Rune. I believe that was like 3rd or 4th one so far. They're still gonna go in. Ame picked up the cheese, so this is something that they need to be careful about. I think like Ame should always be able to get the cheese off. He's super tanky. There's no burst damage whatsoever. We'll probably have to swap Zai out of that. Psg.Lgd nearly getting the setup to dive past the rack to the kill. Take away the big rack. Zai's going to jump in. Down with the Abyssal. Be able to slide out with the swashbuckle, but the melee racks are gone. Arme immediately moving up to the top. Zai, that was a 5-man shield crash. 90% damage reduction. They can't kill him. Dire's middle barracks have fallen. They can do to stop this. Motion sword. The missile back on the puppy Zai. The bombing done to get in on top of Arme, but Arme's being protected by the corner brace. Jeez. Arme getting low, Zai. Doesn't get it off. I mean, Zai did that perfectly. He stunned Arme for pretty much the entire time, 100 to 0. They're actually able to kill him off before he can get the cheese off. You see the chase for more white. Get up on the sleight of fist. Now the slow on Jinky. Secret, they will defend as Zai, I mean, a fantastic rolling thunder. Yeah, the reason why he managed to do such a great rolling thunder is because he had a Lotus Orb. Like, Yapsor used the Lotus Orb on him, and they did not want to use the Curse nor the Rupture on him, because like, you're kind of in a bad spot there, but pretty much the perfect roll from Zai there, controlling his Monkey King, not allowing him to use the cheese there. Like, we're gonna see that fight again, right? But I believe that Vintage Curse was available. Maybe he used it in the back lines. It wasn't up at the moment. It wasn't up at the moment. Okay.
Radiant's Zai middle just tower getting is in, under attack. able to turn, and of course on the stairs. Couple of bounces, using that Yules, and it just can't do anything, Arme. Zai handling it Can't completely. handle this deluge. Yeah, and Curse just got ready. Little too low, little too long on the cooldown. Couldn't protect Arme. Secret were definitely on the verge there of losing a second set of racks. They can go in again. 60 seconds until Exorcism. They can just go in. They still have to use an Ame once he respawns. He's level 24. Like once he hits that level 25, the extra Wukong's command ring. This is why that Prophet and Monkey are such like strong combination of the heroes, where you can like easily siege when it comes to the late game. Still, like in Dota, sieging the tier 3 towers still one of the hardest things to do. Wukong's command, huge amount of damage coming from the Exorcism. You can easily take it. Play is going to be for us. They are still obviously down 11k and a set of racks in the mid lane. Psg.Lgd still feeling. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has rung its last bell. Finally came up for air. Shadows, take us. Double damage. Sweet sisters, go. Thank you. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Dyer's bottom tower. Тем временем от рук Фейбиена и Нишу тоже умрет. Не отпускают. МК отожрался максимально. Не получается у Купе, не получается. Он опять попал под раздачу, его оттеснил от драки Nothing to Say. Климент потратил там свап. И когда я уже смотрю, вот он, МК разложился, смотрю, Винга бежит в его сторону, а свапа нет. И ты такой, ну все, это конец. А там МК с двойным уроном такой лещей раздает. Матумбо не может драться против МК, пока нет Башера. Он просто никак его не перебивает. Нет, так у Матумбо Башер есть, у него Эбис да, не сбирался вроде бы. Да, вот Башер-то у него есть в инвентаре. Я понял, значит он просто не мог бить, потому что сам стоял. Сначала в Эбис, а потом в Башах. Nothing to say видит и обзора. И обзор такой, отстань! Отстань, у меня липа заканчивается. Ну да. Отойди. Линка у Сикера также нарисовалась. Вот, смотри, сейчас Пупей и Nothing to Say. Вот они бегут. В итоге Климент пытается читать телепорт, разводит на Юл. Бежит, а свапа нет. И все. И в итоге все очень быстро закончилось. Там тоже, конечно, Манки Кинг обмазанный и лотусами, и скоро линка будет. Да, Эмбер и правда себе Шиву в итоге решил поставить. Будь у Эмбера побольше денег, будь у него, например, там... Dyer's bottom tower is about to Наверное, тоже бы телескоп посмотрел с удовольствием. Но Манки Кинг уже который раз, вот попытка Купея законтрить, да, Манки Кинга, мне кажется, гибла именно в этом. Возможно, я ошибаюсь. Вот, но пока не получается.
Ну, против Клока, против Манки Кинга. Да, против Клокверка МК вот это вроде должно работать на бумаге, а на практике это сейчас вообще не получается сделать. Может, это, конечно, байт. Ну, так вот, ладно, не обращайте на меня внимания, всего лишь инга с шапкой. Телескоп, кстати, выпадает и команде LGD, поэтому Виверна поглядит в него немного. Сразу же смоук и пошли в атаку. 18 тысяч перефарм на данный момент. И Кираса еще у Манки Кинга. Там ведь и ДП физой бьет, и Манки Кинг физой бьет. Ну, надо просто свапнуть МК, и тролль мгновенно... Шупей уже отсвапал свое. Он уже все. И из вариантов, как забирать Манки Кинга, мы можем увидеть просто свап и ультимейт тролля мгновенно, чтобы с самой большой скоростью бить и надеяться хотя бы на один баш по Манки Кингу и забрать его. Но и это все равно сложно сделать. Да, и надеяться на то, что там Виверна как-то идеально не сыграет. Да, Клокверк же, конечно, врывается Клокверк сразу же, понятно, Виверна туда же врывается. Надо, поэтому у вас зазор будет, я думаю, ну в лучшем случае в секунду. Пока сообразят и исполнят все LGD. Эти обычно не лагают. И это печально. Без двух сторон Секрет тяжело защищаться. При этом выход под следующего Рошана уже открыт фактически для LGD. Пупей как раз туда отправлялся с целью разведки. Ну, разведку-то он провел. Не будет экзорцизма, но уже видим, насколько опасен Манки Кинг. Первую половину карты играли за счет ульта Desprofit. Вторая половина карты вся идет под флагом Манки Кинга. Если он ставит арену и вы никак не высвапываете его оттуда, то это смерть. И это же еще 25 плюс левел. Это еще и арена. Да, она же еще гигантская становится. Огромное, что Венге попробуй еще подойти, попробуй выскочить. Еще рефрешер шард лежит. Это, возможно, две арены. Понимаешь, что в целом LGD могут сейчас под эти две арены пойти просто сломать сторону и там Д4 обе. В лучшем случае. В худшем они просто закончат эту игру под две арены. Да, и гиду и рефрешер дают МК. Все очень логично. Сыр у Desprofit. Как сейчас побеждать, я не представляю, правда. В смоке выходит Секрет. Я вижу Пупей, только не в смоке, Пупей в спине. Тем временем, ну, надо свапать, надо что-либо делать. Ю пока поднимают Манки Кинга. Манки Кинг сильно просел по здоровью. Мирана попала огненной стрелой по нему. В это время Клокверк Пупея пытается отзонить. Пупей все еще в госте живет. МК получает еще одно оглушение, но у него есть Эгис. МК в итоге кастует ультимативную свою Матумба. Избивается Ами. Матумба под ультом. Ну, ничего не сделать. Если вы не убили Манки Кинга с этой ареной, вы ничего уже не сделаете в драке. И Ами в очередной раз это демонстрирует. С какой ренджи надо свапать, чтобы его высвапнуть из этой арены? И МК никогда не ставит арену на краешек. Да, уже такая ситуация, когда это не является главным моментом, который может подарить вам хорошую драку. Потому что у вас просто все плохо. У вас тролль, например, он не может убить Виверну до того, как она прожимает Cold Embrace. А Виверна только увидела тролля на себе, нажимает Cold Embrace, и все, и она в домике. Старается дефать за счет глифа, за счет стрел Мираны. Тролля нет 50 секунд, байбека нету Матумбамена, 670 монет. И арена остается, понимаешь? Арена сейчас будет установлена вот как раз под... Погоди-ка, там ульт Виверны пошел. Может быть, это поможет как-то? Нет, пошла раскладочка, арена на месте. Ничего уже не сделать, трон падает. ГГ. И команда LGD берет первую карту в Секрет. Команда LGD, которая сюда пришла с вайлдкарда. Так-то. Да, топ-4 своего региона. На секундочку. Топ-4. Топ-4 такие.
turn to pick. Ten seconds left by my count. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Earth Spirit. Radiant's turn to ban. Monkey King. Ten seconds. 5 seconds remaining. The Dire get a ban. Here's the Radiant ban. Ten seconds. 5 seconds remaining. Dire's ban. Here's the now. Radiant ban. Ten seconds. 5 seconds remaining. Dire's ban now. Ten seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Radiant's turn to pick. Mirana. Ten seconds. Dire's turn to pick. Venomancer. Ten seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to pick. Void Incarnate. Ten seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to ban. Alchemist.
10 seconds. 5 seconds remaining. The Dire get a ban. Radiant's turn to ban. Ten seconds. 5 seconds remaining. The Dire get a ban. Ten seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to pick. Ten seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Oracle. Ten seconds. 5 seconds remaining. What's the way? Choose your hero. Ten seconds. Это вот настолько плохо у LGD, как было у Secret. Не настолько. Мне кажется, потому что, Мне кажется, тоже 70/30 где-то. у Secret там есть ряд проблем именно с тем, как фронтлайнить вот этот тимфайт, особенно в начале, пока алхимик будет качаться. И там, если Виномансер линию не выигрывает, у них большие проблемы в мидгейме точно. А у тебя алхимик, ой, у тебя же веник просто...
么瘴气、蛇棒配毒刺的，还有一个剧毒星星配上土猫的磁化。你如果没有 BKB， 然后队友又没有人适合出笛子，这个伤害在中期是真的吃不住的。而且他们本身的输出要杀这个炼金也稍微有点困难，后边蹲个神谕者，所以这盘秘密的阵容要比上一局好太多了。然后老干爹这盘只能往后拖吧，我觉得他这盘前期要想跟秘密碰一碰，还是难度特别大的。是的，前面想硬顶下来，就得打出那种完美开局，就最起码你要保证2路现有，是的，然后1路军事。但你面对的是一个这个神谕宝的炼金加一个剧毒，对，这种太理想化了。所以从对线来看的话，其实对老干爹开局就有一个比较大的嘛。老干爹这把的话怎么来调整？是的，他们这把如果这个中期没顶住，炼金像 RTZ 那把那么肥，然后4个工具人，大哥带着4小弟带个盾，没法打，正面没法打。确实，就是可能20分钟那个节点，就老干爹会顶不住。是的。好的那这样子的话 ，BO3 的第2场已经开始，我们来看一下双方的交锋。5人开悟出门，这个眼位有点高台吗？看一下啊，没有选择上去先，看到了，紫猫这里是跟帕克打了个照面，几兄弟包后了，只漏了一个帕克，大牛放魂了。没打起来啊，一级开悟冲出来。没打起来，而且天辉的这个视野呢，也没有像正常那种开悟坐眼坐在对面高坡上，对的，还是在自己高坡上。哎，这个眼有说法哦，就老干爹是在那个高台做了一个眼，这个眼有2个作用。第一个，如果真的老干爹想看分路的话，这个眼是能看到你换路的。第二个是你酱油拉野，就是给炼金腿野的时候，这个眼能看到。做了一个天辉主野区的一个视野。先控金币斧，2位应该都是双副开局。At last, the battle begins. 大圣还是在上路，没有调啊。确实，刚才我们也细想了一下，你调的话，你碰神谕者你也不好打。对的，只要刚3碰神谕，大牛也发挥不出来。索性还就在212的话，你大圣换走了，剧毒去打那个滚鬼也受不了。是的，就这么打吧，这个现在也只能先这么打了。兵线卡的天辉这里稍微差一点点，又来到了这个经典对线啊，我们看了很多次了。没机会，我通过上面技能条，我发现剧毒应该一级学的瘴气，那没机会。就如果剧毒是上来学毒刺的，一级其实大圣和大牛有机会先拿个1血。对，他一级学了个瘴气就没机会了。我记得我们国内哪一场比赛就也有场比赛，就是3号位剧毒，记不太清是哪一场了。那个剧毒就是学的毒刺，然后好像有人跟他说点毒刺厉害，结果上来被拿了1血，然后死循环了，一直到不了2级，很难受。应该是皮鞋啊，是吗？我记不太清了，可能是吧。你这个记不太清了还行，然后让我说是吧？没有，真记不太清了。我记得印象中有这么一场。过来接板耗一下，瘴气再减速。大牛用自己的身体来替大圣吃这个瘴气。这个线到剧毒4、5级的时候，大圣可能就钻野去了。萧瑟加点就是直接1、2对点，4级到5级直接钻野。如果没人找的话，他的发育也不会很差。是的。前面的话，满头慢慢这炼金补刀也没什么压力，神谕者在保。先到2，这边都双2了。中路补刀呢，帕克8-1，紫猫7-1，也没有拉开太多。正常来讲的话，正补就是基本上是算是持平的，除非出现特例，像弗南提克那样被直接一边倒了打的很少。你看就再就老剧毒了，直接拉一个血，血完之后再拉个风灵纹，对，基本就没危险了。把自己这个移速先提上来。你要想动他，可能就得喊 POM 了。是的，得这种什么大牛踩住接剑。拉大爷，再 A 一下，把仇恨勾过来，拉到1个冰救，这波兵线还接上了。虚张声势近身，face 边这里打得很凶，泡沫那边是被打残了。找出机会耗了波对面酱油的血。是的，
这种对线换血其实是个细节啊，你一直不耗别人的血，自己被白耗，打着打着总会打不过的。对的。中路这里帕克也是压了一波紫猫的一个状态，把紫猫的大妖给打出来了。这波歪队可能会有危险，赶紧踩逼一下土猫的一个站位，但是土猫这边手里还握有技能的，先让剧毒先粘着。他真的有危险啊！这个土猫一直在等吗？难道不上了？大圣那边应该有板吧？有板有仙火啊！我怀疑他不是不想杀，他是觉得让大牛是没状态的，大牛更难受。但是大牛好像刚好信使运了过来，大妖过来。对，我刚才如果是这个大牛他没死，大妖又没运到，他直接就僵住了，他走回家要很久。对，替回家要走出来，大圣就玩不了。阶梯这次瘴气再来一波，找到了对方的齐天大圣，这个翻滚是被大牛挡了一下。是的，歪队立功了。不挡滚，大圣死了。是。这个线上就是难打，没办法，就是这样的。问题是3级就开始难打了。回头瘴气再吐，接板开塔防，但是防御塔的仇恨要注意，防御塔的仇恨还是勾引到了。仙灵火一吃要强拼，手旁也有仙灵火，这边剧毒先死不是歪队先死了。是亚布德先拿了歪的这个一血，然后剧毒是被塔砸了。对的，这波歪队这个信使运大药真的太溜了。如果说刚才他没死，那个状态大药又没运过来，他直接就废了。他废了他。最直接的结果就是大圣上不了线了，他上线大圣就死。牛，再喂一个大药夹腿了，萧瑟，拿自己的这个补给品，拿自己的命去保大圣补刀，就只能这么打了这条线。大圣应该还想再摊一个5级，就有个3级的乾坤之月，然后再进野，差不多了就。他如果5级还在线上混，这个大牛就拿命都不一定保得住了，就有点白给了。是的。中路的对线，帕克补刀好像多一点，稍微多一点。前面那波应该是压 Nancy2C 的一个状态占了线的便宜了，几个刀都让他补到了。这里控金币符，帕克的话没什么蓝量。线的位置在这儿，很难受呀。要不就算了吧，我建议直接打野了，他没蓝了。大牛那边在帮忙。拉野控线，对，大圣过来把这个土猫赶走。小蓝来了，但是我看亚布特这个意思混，他一个是混这波经验，一个是如果大圣真的钻野，他好像要跟着的意思呢。因为剧毒不需要酱油。对，大圣又回去了，刚好这个线被推了过来，还能收一波塔刀。这样其实大圣在上路对上这个剧毒，你看他的经济并没有受到影响，这真的厉害。歪队的功劳呀！你看歪队用2个大药血抬的。对，而且那波的话在塔下的时候护住了，让自己跟对方的英雄换了一波，大圣没死。再拉一波，细节还可以。上树，再下来，天会有眼，没机会。莫言这波是双符，奥数加双倍。但是中路帕克不太好动啊，踩住了，上不上？残音，剑都，哎呦，这俩但凡中一个，他这个双倍加奥数应该就上了呀。他有太虚，他没舍得交太虚之剑。确实呀，我感觉这个太虚没必要省啊。他交一段就吸中了这个剑就也能接上，有可能，然后就死了呀，肯定是中了。如果吸到的话，那个剑。莫言可能第一时间没觉得这个大牛能踩到，但是帕克应该是没血，还真就被踩了，愣了一下。配合这个双倍符合车子薅了一波塔的血，追上来跳剑没射到，但是这个吸住了，可以，找回来了，没问题啊。刚刚那波找回来了，而且这个场景很熟悉啊，就是6分钟队友帮忙控完符，双辅助不走，然后他配合上中单，一定会去找对方击杀机会的。上一把也是，大圣开始也去 farm 了，买了一个回蓝，等于说2盘老干爹，就这个老干爹其实算国内队中路打麻将打的不是很出色的队了，但是秘密还是有点搞不懂，没有感受到国粹啊。后面就知道了，帕克去下了，这里交大招，想杀滚滚应该能杀掉，输出够了，站在原地已经不动了。站滚滚的经济跟巨无差不多，其实滚滚也不穷，因为老干爹这把呢没有像巴顿将军这种5号位，队友的话不太好救人的。
没救人点，没驱散能力，就有点怕什么剧毒土猫的那种持续伤害加大骨灰。是的，要靠分身莲花这种东西或者 BKB。这次符呢是让妮莎控到了，还是个 double， 不错。鞋子也拿到了，滚滚现在没到6啊，又是跳跃跟星落，再找角度吗？没出剑心情这一手，不太好接。到6了。剧毒上路呢，已经没有人跟他对线了。空补，想他得喊紫毛来，而且最好是开5去，不然容易被他蛇棒提前探到。这个中路秘密的队员再靠过来，帕克的话应该是大招 CD 还没转好，这个大步神符想用，想用。他帕克大招配合这个土毛，还有一个双倍是有机会杀着紫毛的。开5了，这波要干剧毒去了，刚说完就去了啊。往上走，这波真的不一定反应得过来，因为紫毛刚收完中线的，一瞬间就开5了，太快了。队友的话都在三角区拉野的，正好堵到剧毒脸上来了，太虚残烟吸到接剑没问题，接流金。哇，这个三角区矿好像有点多啊，我们看一下。之前帕克走过都帮着拉过，所以是给炼金提供了非常好的 farm 环境。这大爷一收，把他们5000经济了。哎，歪队。踩一脚很尴尬，接上一剑中了，走上了，但是也杀不掉啊，没飞出。反正也是出矿战斧的。这段时间呢，炼金刷得很开心，没有人去骚扰他。远古在一清，要矿战了。但是 M1 这个大圣对线剧毒，现在这个竞技也可以，很理想。也可以。比我们想象当中要好很多，归功于 Y 队的这个大牛啊，前面线上真的保得好。是的，链子挣脱单杀了。前期 Y 队是满血被打残，吃个大药又满血，又被换掉命了，相当于自己被打了2换血，下来又给大圣带了个大药啊，就被 A 了。他2段这个太虚之境全用了，帕克不过这波也没大，反波走。人头爆发都不是特别多，但是场上这种小细节的一些东西啊还是很多的，拉野呀、走位啊，包括这个找这种干克的一个时机把握。我们这盘不会要出大骨灰吧？他小骨灰已经出了，这盘对面有神域啊，吹风就不要大骨灰盒了。东西对酱油来说也不算很便宜，然后对面一个群之末直接解了。对。针对炼金，但有神域就算了啊，还是等大哥出冰眼这种东西吧。现在老干爹得先把下一塔给推掉，他下一塔不推掉的话，他不好去天辉的主野区做视野。他现在不知道炼金在哪刷，炼金这11分钟过渡的太舒服了，从线上到野区，得管一管这个炼金了。确实有点哇，但是大圣的矿也不少啊。两边野区的资源这个利用率都很高。是。一边是有这个神域者剧毒，一边是有带这个大牛，也好拉野。老干爹现在入侵不了野区，上路这个剧毒一直顶线，他给你线压。你杀他就得喊紫猫或者滚滚来吧。是的，然后炼金这段时间呢，就可以安心的 free farm。纷争有了，那骨灰可能是让土猫出，再做。秘密这局呢分工也很明确。中期打起来，你要是没有 BKB， 比如说大圣这样的英雄啊，被剧毒突一个瘴气 A 一下一个毒刺，然后给个纷争，再接个大招，土猫给个大骨灰，人直接没了。贼难受，特别难受。这现在还是没有机会啊！就是剧毒这个点现在很头疼，顶完上线来你野区插蛇棒，你不处理它的话，你找不到炼金，要把野区打回来。但是破物的永远是这个剧毒啊！插完蛇棒之后，滚滚开车想留人，神域者的话先奶自己队友，命运吃令是尖交了，一剑的话没射中，再混踩一下Lady Go后找神域，死不了。对，这波神域在，而且剑射空了，很头疼。帕克这里后面应该还死了，是，就是不稳定控呀。
这个箭如果射中了，刚才一拥而上可以把神域秒了，就还有的打。然后我们再看这段时间，炼金术士还是没停，还在刷，还在刷。野区是我家，还在刷。这波中路再给线压，几个人现在又离不开，不太想给这个中路塔。炼金就趁这段时间继续刷钱，大圣也在补，两边的1号位是都在刷的。中路对峙，但是面对这段时间对方的英雄，因为是炼金，刷的要比你快。这盘 AME 应该会直接 BKB 吧？还是在出 A， 还是要一仗。那他没有 BKB 之前，这个团战他是不太好参加的。他只能打那种队友就上去把精吃完他的收割。是的，他中一口瘴气，或者说中了大骨灰外加土猫的踢，此话一箭射到他，他就不行了。对，当然你先出 BKB 呢，就怕打架又没打过，就可能会崩。但是你既然不出 BKB 出 A 仗，那就贪一点，就一直不打。是的，这边不冲塔你就不去。又是2号位跟4号位之间的开悟，大招流，土猫一个滚荡，残音这里的话是吸了一手，但没用啊。这一脚踢过来之后，人肯定走不了了。就15分钟到20分钟这段时间吧，你可以打得非常主动。打不过老干爹这段时间是真的难接。现在炼金还没出来呢，炼金出来还要多一个怪物。是的。这大圣已经刷得很猛了，但对方毕竟是个炼金啊。炼金，野区现在视野也抢不回来，而且天辉的主野区视野还是点亮的，知道你的人位置都在哪里。做了个线眼，大牛躲在树林里面，很难受。现在老干爹能刷那个区域很小。他们没有办法去对方主野区刷，因为他们对方主野区从来没布过眼了，感觉自己主野区又丢了，那相当于只有3角区了，只有3角区还有上路这个推进塔前的一个兵线。心情开大进主野区，进对方天辉的主野区。这里反眼做针眼，发现对方英雄过来了，提前奶自己，残音没吸到，那走了，很伤呀。老干爹现在这种节奏就很伤。对方随便刷，自己没地方刷钱了。这老干爹现在只能等着秘密出来那一波。那波还得接住，才有下文，是挺难接住的。得秘密冲什么3角区啊，这种地形不好。然后大圣在没有 BKB 的情况下放了个好大。配合大牛这3连，感觉还有的接，还有滚滚的车。现在3人物，这波是帕克带上双辅助。天辉这里有个假眼，但是自己假眼做对方的一个真假眼上面了。是的，知道你开户在这个位置了。对的。在也插针眼，发现对面眼，知道自己暴露了。B 站，老干爹这段时间是不接，他们已经这个时间节点没有精力去限制炼金的发育了。B 站的时候呢，就特别需要酱油把视野做好啊。把对面的进攻眼排了，梦境缠绕到幻象符已经用过了，又是把链子给踢断了。这套给谁死，没有一个人能活。现在是的。炼金是在往 BKB 出，那确实是限制不了他。小策被这个天辉的眼位看到了，上路可以压他了。这个2塔老干爹很难守，没有任何的视野，主野区进不去。这秘密不细啊，他刚才中路插那个假眼在别人真假眼下边，他都看到了，他不反补。大牛过去还把真假眼全反了，这不是白送钱吗？估计没有惦记到了。场上要做其他的事情，是吧？他不可能说赌一手歪是买不起真眼吧？忘掉了，反正就是没反。查蛇棒，继续顶上线。紫猫现在也没有什么刷钱空间了，打不回来啊！现在找不到开团机会，就打麻将等大圣的装备啊！大圣其实刷的很快的，就他现在跟炼金差了一个 BKB 的钱。是的。其他4个人打防守，开了波雾，这波是雾加心情的大招掩护，双掩护。
哎，上来能不能先把这个剧毒动了呢？看一下神域的位置，其实离剧毒不远啊。对，秘密的人员分散了，但是他踩眼了。神域踩眼了，这个地方滚滚开车撞一下剧毒，光明脉冲沉默一下，大圣这波也来了，一接板再放元阵炼金，还是把他给开出来了。神域者大圣是给了自己，因为他当时快死了，这样神域他不一定会死亡。这波反摇落炸一下残音吸到大圣元阵效果还在，炼金还是挺肉的。此化了很多单位，一手沉默到了3个人，但秘密有这个炼金啊，剧毒一泼大正面还是接不了，第一波没杀掉炼金就打不了了，只杀了一个神域者，快跑啊！只有大圣自己跑了，队友全死完了。这波牺牲了老干爹的4名英雄，换了一个神域，然后只有大圣活下来了。这波就是明显战斗力差异，因为这波是老干爹有眼看到对面后排的情况下打的先手，然后一波1换4，杀不掉炼金啊。对，主要当时那个神域也第一时间都被秒掉，大圣的板是没板神域，板的那炼金想秒炼金，就是他们想同时把这个神域和炼金动了。你看一下啊，车被撞到，是的，就同时在动2个人的手啊。残音吸的是神域，然后板是给的炼金，技能仅有的这个控制技能没接好，对，还给的不是一个人。是的，血伤啊！但说实话，这波他不动这个神域秒炼金肯定不可能，对吧？你动神域，然后技能不给炼金，其实神域死了，这团还是打不赢。是的，所以归根结底就是你看到对面5个人都在，不应该打这个团。你怎么想都是这个道理啊。你把技能全给炼金，神域在边上站着，你不动他，他直接一个大招救下来，你也打不了。全给一个神域把神域秒了，但是炼金活着，后边剧毒土毛的伤害全一根，你都没 BKB 都得死。20分钟，我们刚刚提到的秘密那波节奏来了呀！打赢20分钟之前的那波团，就前后的团，然后把这个1代盾一控，就完全进入到秘密的强势期了。是的，马桶哥带个10秒 BKB，剧毒中箭，不影响，有奶。马桶慢慢有大还没开，放个酸雾，把老干爹的队员先勾引过来，但老干爹选择要放这个盾了，给你了。关键大牛呢？大牛用那个魂恶心，然后魂我有车，如果想接啊，上路先杀人了啊，碰不先死了，而且大牛这里被留了，利迪沟克交了，要被毒死了来队。双辅助那都倒了，老干爹对这个盾彻底没想法了。是的，正常他们看到这炼金 BKB 都不一定敢有想法，就少人就直接给了。对 ，BKB 强袭太肥了，这哪打得动啊？现在。直接敲肉身，肉身打掉。我感觉老干爹下一波再接的话，就别管这个炼金了吧，切后排吧。现在现在肯定管不了，只能去切后排了，也不用下一波了，就直接不打好吧？打就肯定是打不过的，你打不了炼金，现在炼金输出也不低，直接把你全砍死了。建议不打。手高，对面推塔就换塔，换不了塔就带线。因为这会儿是明显秘密的强势，而且强的不是一点半点。你都没 BKB， 都不说炼金打出多少伤害，就这个剧毒和土猫，包括帕克，这3个人的 AOE 就吃不住啊，老干爹。先拉了一个水晶剑，对，因为他觉得太血猪猪秒人了。是的。Dire's bottom tower won't last long. 但他也太需要 BKB 了，钱不够，现在是对方这是个炼金，刷的比自己这边快太多了，而且上路那波团呢又让他打了一波收割，刷打结合，现在又带盾了。这波慢慢下路1塔推掉之后再来推2塔，大圣继续带上线刷钱。帕克这里留到人了，土猫赶到大骨灰，心愿之痕的沉默还没结束，吹风吹了一下，再接残音，这个吹风吹了一下，能让土猫接后续的技能。滚滚开车撞一下，但是帕克是在下面的，向回转移躲了一手，再接上一个第4周的这个沉默，再接翻滚，双辅助的后续技能是打死了这个紫猫。剧毒呢，这里心情被毒死了。你看这伤害根本吃不住，不讲道理的。14比4。
秘密老师第2把拿了这个炼金，感觉有很大可能要扳回一城啊。确实，但是看这个手高地的时候，萧瑟的大招有没有发挥啊？对，这盘刚才那个巨乳取消 TP 之后，这波真的想推高了。酸雾帕克直接跟摇落，再接上第2手土包的沉默，再接踢，没有机会，没机会。红滚这盘也不肥，他肥的话还可以帮队友出个笛子，稍微挡挡这伤害。他没得经济，那就直接推高了。3人物，滚滚卖不活。这波大牛先接魂彩，炼金躲一下，然后炼金有 BKB 有盾，想绕后绕了一大圈，先杀后排，有没有机会？大圣但是在正面吹风一下，梦境缠绕自己队友先被动先手了，心情可能又要死了，而且自己大圣这里被晕了，后排虽然也被切了，但是正面大圣怎么办？大圣要没了。强吃大圣，不管后盘，咱们互切后盘。GG，也说中了，果然3分钟这一波真的根本挡不住，挡不住呀！这个阵容拿出来之后，我们就当时就光在考虑那个分线就考虑了很久，感觉老跟那这个线上就很难打。恭喜 Team Secret 扳回一城，双方战平了。2场比赛啊，2把。
Radiant's turn to pick. Seconds. 5 seconds remaining. Here's the Radiant ban. Phantom Assassin. Seconds. 5 seconds remaining. Dire's ban now. Seconds. 5 seconds remaining. Here's the Radiant ban. Seconds. 5 seconds remaining. The Dire get a ban. Radiant's turn to pick. Seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Bang. Seconds. 5 seconds remaining.
Like Choose your hero. Ten seconds. 5 seconds remaining.好委屈肉身开团了，帮自己支援队友搭出一点节奏出来。然后老干爹的话还是慢慢选着选就选回自己最舒服，然后最强的那一套嘛。看看这把的话能不能有什么更好的发挥。而且我记得在打这个 TPC 期间，就是前段时间 Major 没有开的那段时间，老干爹有段时间 face 边的狼人，我们国内战队是不敢放的，对吧？有段时间是必要上班位的这手人。就可能这个点打3现在比打1更合适啊，更有声音，而且他能完成像类似于兽王那种出个3级书站住你列出线那个点。对，играет. Но глобально, мне кажется, Secret не так хорош, как выбор героев LGD. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Никогда не узнаешь, пока не проверишь на практике. Так а что ты на практике проверишь? Ну, выиграют LGD, так все. Ну, да, драфт был неплохой, просто не доиграли. И как ты будешь спорить? Ну, выиграют Secret, что ты будешь говорить? Ну, LGD скажешь, просто не доиграли, а так драфт у них был лучше. Тебя с такими утверждениями вот туда, в студию. Там. Ну, просто линии проиграли, конечно. Да, я... проиграть линии. Я понимаю, я же специалист по вот этим всем изворотливым штукам. Ниша снова играет на паке. Предыдущая карта была шикарной в его исполнении. Фантом Ассасин также появляется для Secret. Ультимативное оружие, но нужен кач. Засада от коллектива Secret, видят Ксинкью. И это, скорее всего, будет первая кровь. Зай выдает шейкл. Привязали. Ксинкью забрали его. Вообще, Ниша шел добивать, если ты заметил. И буквально там полсекунды не хватило, чтобы мидер забрал ФБ, а тут Зай подставляется, имея только лишь шеклшот. А мне кажется, Ниша уходил. Нет, Ниша пришел на ласт хит. Вот он просто подошел, и пока летела его тычка, Зай... Нет, я говорю сейчас, Заю можно было ничего не делать, потому что Ниша уже выдал арбу, и он убежал бы. Это-то понятно. Boundless Strike был потрачен, поэтому никак бы не остановили его, и он арбу улетал бы. Какая-то идея это в любом случае преследовала. Да, Фантомка. Фантомка не самый частый гость, хотя не самый плохой, мне кажется, персонаж в игре Dota 2. И при этом ультра популярный в TPC сезоне самом, но на мажоре мы ее практически не видим. Но с другой стороны у нас Ember Spirit опять появился. Да, вот первая игра, помним, чем там все для Ember Spirit закончилось. И сейчас поглядим, сможет ли нас Тусей как-то превзойти успех. В кавычках. Душить пришли дриблой и задушили двух героев, забирают здесь. Размен, конечно, есть от Пупея, но совсем минорный плюс для Secret. Потеряли Фантом Ассасин, что очень важно. Сейчас она придет с телепорта, и надо играть супер аккуратно. Надо держать под вышкой линию, стараться всячески. Смотри, сколько денаев у ФСБНа. 3 штучки он добил. Видно, с помощью волчат своих немного еще бьет. Оставляют триплу, потому что Ликан в соло стоит. И триплу оставляют на нижней линии LGD.
хардлейнера своего номинального поставили в легкую соло играть. Ну, Секрет туда тоже триплы уже идут, так что все будет сейчас под контролем. Если говорить про статовость персонажей, то тут ситуация достаточно равная. С одной стороны, есть Титан с Манки Кингом, на которых невыгодно нападать в ближнем бою, да, просто наламываться, скажем так. А с другой стороны, есть Бейн плюс Earth Spirit. Ну и ВРК с потенциальным эскейпом, правда, сейчас мы видим, что Виндран не вкачан. Он может быть вкачан на 3-м уровне. Тоже Титан против триплы — это супер оружие. По 3 героям пропустить духа и идти избивать, когда не будет контроля или вдруг он будет потрачен, Титан же сотрет этого Бейна. Купею будет очень трудно, но конкретно за счет духа, который стакает огромное количество дэмэджа. Он пока избивает Зая. Обратите внимание, что делает Y. Бьет Зая. У Зая есть ли Виндран, Фейрифайр использует он. Нет Виндрана, и XNQ бежит добивать Зая. Еще один фраг делают. И все это Титан в трипле с огромнейшим уроном. У него просто жесть. У него там дабл дэмэдж будет каждые 10 секунд. Главной проблемой сейчас было отсутствие 2-го уровня у Earth Spirit. А почему так случилось? Потому что он сначала там на базе оказался, потом после этого бежал пешком, и он пропустил много-много-много опыта. Будь он сейчас уровень 2, шаман там точно не уходил. И времени они бы выручили для спасения Зая, ну, хоть сколько-то. А так получилось, просто пробегали, АФК в тарелку. Фантом Ассасин в соло идет наверх. Стоять против Волка. Это, во-первых, сложно сделать в плане ластхита. Во-вторых, еще и у Фейтбиена уже там и левел выше, и нетворс выше. Как будет Матумба с этой ситуацией справляться, я вообще не представляю. Пока получается у Секрет начало. Это хорошо, что линия подвышка еще для Фантом Китона не все добивает. Да, грустное начало для Секрет. Пожалуй, главная надежда — это Пак, который в центре 14/5 стоит, 12-1 nothing to say. И по игре Пак крайне неприятен, может быть, для Эмбер Спирита, да и для Ликантропа тоже может быть не очень хорошим. Ай, денай. Ну все, тильт. Он тильтанул. Ты видишь, щит включил, пошел бить. Так реально, смотри, все, там еще был один денай до этого. Такой вообще тильтостан. Ну ладно, все, я успокоился. 16/5, 16/3. Встретились два достойных мужчины в миде. Да, причем билд у Эмбера немножко отличается от билда Ниши с первой карты. Там есть чейны в 1. Короче, 1-1-2 раскачка на 4-м уровне. Чейны имеются. Хотя у Ниши, помнишь, там была даже Мирана в пике, но чейнов не было уровня до 7-го, наверное, или до 8-го. Насентусей его могут забрать. Ну, конечно, его заберут. 4-й левел. Эскейпа нет. Он хотел еще в размен забрать Нишу. Приходит к Синкью. Фейрик был съеден, и это спасает жизнь Пака. Но руна в любом случае достается Пари Сен-Жермен-Lgd. Синкью ее забирает спокойно, с полной маной. Не знаю, правда, куда он сейчас пойдет. Видно, хотел немножко опыта получить, но до 3-го уровня не добрался. Матумба соло против Ликантропа. Да, Ликан Матумбу не выгоняет. И вроде бы фармишь, но Ликант тоже фармит. И мне кажется, если честно, Ликантроп здесь куда более опасный соперник будет минут через 10-15, чем Матумба Мэн. А что будет через 8 минут, когда у него некра 3 будут? Да, а у Матумбы будет... Ничего. В рейсбенд и ботинок Грейжен. Так, более того, и у Бейна будет ничего, и у Эрспирита будет ничего. То есть Ликан будет просто ходить и жрать их. При этом Бейн, он ведь не очень хорош именно против суммонеров, так как ты одного героя можешь зафиксировать, а дальше на тебя просто набрасывается вся эта банда. И говоря о некрах, ты, если что, и в ГОСТ не можешь спрятаться. То есть просто банально потратить деньги на ГОСТ, чтобы выживать. Нет, не можешь. Тебя все равно будут есть. Это боль. Это боль. Поэтому я и был удивлен выбору Бейна в целом. Ну и Ликан, мне кажется, последний пик очень крутой получился. Вроде поддушил Титан, он действительно много импакта в первых файтах внес, но у Нетворса, видимо, у него все в разы хуже, чем у Пупея, того же на 5-й позиции. Драка в миде, к 7Q вышел, Пупея зацепили.
Пупей в итоге отъедается от Ксинкью, вынужден отступать назад. Тут уже урна навесилась на Шадоу Шамана. Врывается Ябзор тем временем, забирают Шадоу Шамана, забирают стрик с него. Ниша этот фраг делает. Еще башенка отлично помогает. И у Ниши есть фейс-шифт, ранний фейс-шифт. Научен. Да, научен горьким опытом. В общем, видно, как игроки эволюционируют. С одной стороны, чайны, да, на раннем уровне. Тут фейс-шифт на ранних левелах. Короче, классно. Классно получается. Но все равно Пак умирает. Ну, все же он самый дорогой. Пока что в своей команде. Обрати внимание на Манки Кинга. 3322 монетки. Это много. И номер на Phantom Assassin 2333 было, когда я это начинал говорить. Очень медленно говорил. Очень медленно там было, да. Или очень быстро фармит фантомка. Нет. Это не так. Ну все, значит, я лох. Так, действительно, 3,5к Net Worth для Манки Кинга. Колоссальный темп. При этом Фейтбиен все еще главной проблемой является на ранних стадиях. Он может МК дать все время мира, чтобы МК фармил, пока Фейтбиен будет ходить, стягивать силы соперника, потому что под Некрономиконов и драки, и снос таверов потенциально есть у LGD. Как же еще динает ли контрол? Вообще не дает фарм, вообще ни копеечки. Phantom Assassin для Матумбы такая трудная игра. Ты так хочешь АФК пофармить, собрать Battle Fury, Дизоль, если есть идеальная игра, или хотя бы БКБ, а потом уже Дизоль. Но это огромные деньги. Где их взять? У Фантомки 2500 Net Worth. В этой игре таких денег пока что не найти. Если и появятся все эти дизоляторы с бэфами и с прочими штуками, то это, не знаю, минуте 30-й, наверное. LGD уже предвосхищая, что Phantom Assassin сейчас будет изгнана с линии. Обрати внимание, поставили глубокие варды в лес команды Secret, куда сместится либо Ниша, либо Матумба Мэн, чтобы там конкретно не давать жизни этим героям. Ну, Матумби просто подкрепление на линию прислали. У Ликантропа еще очень крутой вард стоит, вот раз ты о вардах заговорил. Он наблюдает, что Бейн и Эрспирит находятся сейчас на линии и пытаются его убить. Только Фейтбиена там нет. Он уже чужой треугольник выфармливает. Тут еще Nothing to Say с двойным уроном и с невидимостью законсервированной. Пока что контроль над ситуацией у LGD более чем 100%. Только Пак, еще раз повторюсь, только Пак может как-то исправить ситуацию. Винрейнджер. Еще Винрейнджер. Нет, пока не может. Сборка Винрейнджер. Слушай, ну, очень смело себя ведет Винрейнджер. Она покупает тревела первым слотом. Ну, как будто все, секрет конкретной сборки, как будто все нормально, все под контролем. Ранние тревела, ни на, там, никаких джевелинов, ничего вот такого, джевелин блинк. Ранние тревела появляются у Зая, и это предполагает, что и летать по линиям, и фармить будет неплохо. Зай всегда окажется в нужном месте в нужное время. Тоже ведь Винрейнджер нетипичный герой, и его брали на уверенности Пупей. Пупей как бы не рандомит героев. Мы уже привыкли к тому, что Климент обычно один из самых сильных драфтеров в последние годы на про-сцене. LGD хотят забирать тир-1 сверху и оттесняют Ебзора с Пупеем. Зай, правда, на месте. Есть еще шеклшот. Зай его используют. Слип от Пупея. Вот он пошел Дримкоил. Но только урон надо наносить в Дримкоил, чтобы хоть кто-то вас боялся. А урона нет, никто не боится. Все. LGD пошли дальше выполнять свою миссию. То есть ломать сторону. Ну, на самом деле, Дримкоил сейчас выбрал время. И за Т2 вышкой форма Ликана потихоньку подходила к концу. Вот сейчас она уже подошла к концу. По сути, вы первое поражение формы компенсировали. За ВРК выехали, судя по звукам за окном. Да, и Пупей тоже умирает. Ниша хочет файтиться. 8-й левел у него, правда, сумоны уже въедаются в Нишу. И Ниша в другую локацию бежит, нежели стоило, наверное. Нужна поддержка от команды, потому что может сейчас мидит просто умереть. Рошан пошел проведывать Нишу. Ну тут еще руна сверху. Ну ладно, руна нормально появилась. Сейчас Ниша с ресурсами уже будет получше себя чувствовать. А Пак через дэмэдж, кстати, против суммонеров хорошо смотрится. Золь, либо молнии. Да. Через талант на атаку из шифта. Там кекс сеточка сейчас будет. Матумба вроде бы успел спрятаться. Тут подходит Бейн. Нормально. Подсейвил. Два прекрасных саппорта. Смотри, как отыграли здорово. Один дал сайленс, второй слип. И Матумба смог выпрыгнуть и зафармит вардики.
если Xinq не доконтролит их. Если Пупей не зафармит их дома тумбоменом. Ну, просто есть небольшая вероятность того, что LGD, например, как и в прошлой игре, допустят главную ошибку. Они останутся пассивными. Тут не успели все громоящеры выйти. Руинеры на громоящерах. Или громозавры, неважно. Громопсы. В данном случае громопсы, да. Да, вот будет Witchblade. Это ок. Насколько резонно собирать здесь физушного пака, это также вопрос. Почему? Потому что против физы неплохо может работать Monkey King. Так он в целом против физы хорошо работает. Стоишь, знаешь, на ВРке рядом с флеймгвардом и медленно тлеешь. Не хочешь физушного, молниеносного собирай. Через Мьёлнир. Через Мейлстром Мьёлнир. Тычка по всем, молнии вылетают, сумоны страдают. Может быть, при этом пробиваешь МК нормально. Это больше звучит как подходящий план. Вторые некрачи, сейчас будет ломать вышку. Невидимость забирает тут Дримкоила в двоих. Окей. Как же четко! Шаман подловил. И посмотри, фантомка не прыгает. Вот только сейчас заныривает. Пошел Магнитайс уже от Ябзора. Ябзора, правда, забирают. Бак, Арбой проехался. Маны не остается у Матумбавена. Если фантомку сейчас потеряют, но это критическое, да. У него 0 маны. Зая также теряют. Секрет минус 4. ГГ ВП. Титан стоял, ждал момента, когда впрыгнет Фантом Ассасин. Да. Не кастовал стомп, он просто ждал. Приходи. Портретка мы будем с тобой топтать. В итоге развалили. Вышку забрали. 5000 перефарма становится после этого файта, и алхимика ведь нет. Т1 вышки. Алхимика в драфте нет. Шаман в Солянова пытается драться с Нишей. Тяжело дается ему этот бой. И сейчас пошел фарм опять змей. Убить варды, денежки 36. Матумба таких денег 13 минут не видел. Ну да. Это реально фидок чистой воды. Только в башне все равно секрет пока еще не забираю. У них не так много территории в общем для фарма. А тут пошел кач с бутылов. Dire's top tower is about to take the plunge. Radiant's bottom tower is staggering. Like a drunk sailor. Титана. Нет. 3 Monkey King сам себе делал, а там в лучшем случае по одному. Секрет успевали это сделать. Ну, у них не было времени и не было смысла делать стаки. Хотя мы видели, когда это в приоритете было, Секрет тоже очень круто стакали лес и треугольник. Для фантомки есть смысл стакать, в том-то и дело. Есть смысл собирать древних. Но при такой игре нужно помнить об одном очень важном факторе. Если ты начинаешь стакать, и соперник это замечает, и соперник уже сильнее, чем ты, он просто придет и заберет твои стаки. И непонятно, когда фантомка вообще способна будет фармить эти когда стаки, она вообще сможет их забрать. Правильно. И главное не перестараться. Нападают на Эмбера. У Эмбера есть Юл. Разрывают пока Дримкоил, Сайленс набрасывают и не дали возможность нажать. Тут Эмберу намного тяжелее, чем было Эмберу в первой игре. Там, ты помнишь, только одна кнопка его закрывала. Здесь тебе из лесу может и Сон прилететь, и Финсгрип, и Дримкоил, и пак Сайленса может напасть. Ну, то есть начинать можно почти с чего угодно. Там, с того же Эрспирита. И это будет уже очень больно. Тут волки подсвечивали. Минус Пупей. Там уже меку я, кстати, видел. На Пупее. На Пупее, да. На Пупее мека. Бэйн даже уснуть не успел. Radiant's bottom tower has rung its last bell. Dire's top tower is under attack. Мидера Секрет. Будет со временем. Просто пакт, понятно, он увидит все это и захочет себе либо БКБ, либо Юл. Мне кажется, даже больше БКБ здесь.
имеет смысл. Дорого, конечно, очень дорого, с тем недофармом, который Сигрид. Ты видел, какой тильт? Что, он не добил? Катапульту не добил? Да, там рейнджевой крип добил катапульту. Все вышки его, Это-то все катапульты понятно, его. но ты же играешь сейчас за топ-3 мажора, а у тебя рейнджевой крип добивает катапульту. У тебя рейнджевый крип в составе. 7к перефарм. 14/9 по фрагам. Забранная вышка в миде. Одна и... По-моему, 2 внизу или одну забрали? Неужели это 2 уже спушили? Нет, Т2 еще есть. Ну, вот первую вышку в миде, да, и первую вышку внизу забрали. Сами же ни одного тавра не потеряли LGD, потому что они пушат, да, как мы знаем, исходя из классики. И нападение на Пака тем временем. Ну, вот Пак, который, да, играет без подсейва, он умирает в таких ситуациях. А и нет подсейва против шамана. Вот просто его не существует, этого подсейва, кроме Линкен-сферы. Есть, да, ну, Линкен-сфера это понятно. Есть условный Бейн, который может, да, дать секунду неуязвимости и позволить Паку помансить. Но Пак играет без блинкдаггера пока. И, ну, дашь ты ему эту секунду, и что? Он спрячется он в шифт первого уровня. И что? Ну да, если заранее арбу не выдал, то можешь забыть, что когда-то играл в эту доту. Ставятся варды шамана. Опять LGD под своих героев с пуш-потенциалом каждый раз выходят и забирают что-то. Если нажимается форма ликана, ломается тавр. Если призываются некрономиконы, тавр ломается. Ставят варды, все, ну тут 100% будет сломан тавр. Задынает его, не задынает, вообще без разницы. Объективы падают, Т2 падает и заберут сейчас еще и аванпост вражеский. И идти за него биться, наверное, могли бы Секрет. Все-таки там вардов нет и ультимейта на Титане нет. 10 тысяч перефарма. 9. Вполне играбельно. А, ну ладно. Ну сейчас, все, Аквила. Аквила на фантомке. Это победа. Там вард, правда, в треугольнике стоит. Сейчас LGD могут просто пойти напасть на фантомку. Они как раз Аквилу прочекают. Да. О, это победа. Блин, ну она с Аквилой. Давайте, может, в следующий раз пойдем туда. О, она с Аквилой. Давайте, может, в лузера падать. Ну да. Матумбу нападает. Матумбу успевает уйти. А там Насентусей ошибся. Он фисты не нажал. Он, видно, вообще рассчитывал, что чины достанут просто без фистов. Они не достали. Как дела у Зая? Зай БКБ. Джевелин купил и БКБ дарит. Или он там молнией. Может, он купил Огр Акс и соберет молнии, а потом уже БКБ дофармит. Потому что дэмэдж нужен. И скоро придется хайграунд дефать. Просто вообще хотелось бы потенциал на убийство иметь. Пак. Не один здесь. Выдается Сайленс. И Вьюл себя поднимает с дримкойлем на Сэнктусей. Нормально. Колечко нажал, пошел вперед. Под Сайленсом успевает убежать ВРК, но недалеко. Виндран заканчивается, и ее съедает Волк. Очень просто. В это время Shadow Shaman нападает на Пупе, на пару с Ваем. И Климент тоже. Не-не, это очень попахивает конечной. И неясно действительно, чем. Конечно, супер богатая Фантом Ассасин, да, в перспективе могла бы быть, которая может против всего этого драться, но времени нет. Ну, если вдруг сейчас LGD перестанут, знаешь, играть в Дотан и перестанут просто ходить ломать башни, то есть заниматься тем, чем даже на средних рейтингах занимаются, понимая, что вы все, вы выиграли. Если перестанут этим заниматься, тогда, может быть, у Secret есть шанс. Если реально сейчас фантомка купит себе там БКБ рапиру, но БКБ рапира стоит 10 тысяч золота, она за 20 минут нафармила 8,5 тысяч. То есть ей еще надо 42 минуты плюс-минус, да? Вот на 62-й минуте поговорим. Чуть меньше, чуть меньше. Я думаю, до 40-й может справиться. У нее все-таки ГПМ средний вырос за этих 20 минут. А уже завардили треугольник. Поставили вард между Т1 и Т2 вышкой вверху. Поэтому там скоро будут LGD активно играть. Опять Цинкил в соло пытается. И все, бить, в общем-то, уже нечем, но они его просто не отпускают отсюда. Они просто не отпускают его. 20 секунд пешком шел сюда Эмбер Спирит. Пак, видим, Дизоль забросил в быстрой покупке. Это будет пак через дэмэдж, через атаку из шифта.
Но все равно до Дизоля еще почти целый Дизоль. У него нетворс хуже, чем у Фантома. Radiant's middle tower can't handle this deluge. Совсем хороший. И уже стягиваются силы вниз. Фейтбиен под Глиммеркейпом в форме побежал. Зая ловить. Ну кто тебя отсюда отпустит? Конечно же, разворачивается LGD. Цепляет Зая через стом, забивает ему телепорт. И гонят Пака. Пак в другую сторону решил прыгнуть. У него есть блинк. Но это не вчерашние ребята, играют за LGD. Они даже в две стороны просто расплитались. Вынужден поставить Дримкоил. Ниша, чтобы разорвать дистанцию. Дух идет дальше. Остановись, дай поиграть в доту. Ушел Пак. Ты как будто против него сейчас катаешь. Тю, очень душно от LGD. А с Оркидом уже ничего не поделать. Он слишком жестко контрит. При этом этот Оркид можно в любой момент времени еще преобразовать, попытаться преобразовать в Bloodthorn. И что будет с человеком под Bloodthorn, под фокусом, я думаю, никому не стоит рассказывать. Ну, потому что это в целом 18+. Фокус некий. Как на исчезновение героя фокус. Да, графики сумасшедшие. Но это все следствие драфта, не очень уверенного, отчасти экспериментального. У этого драфта не так много плюсов. Да, ой, нормально, да, перехватил в воздухе и усыпил. Просто транквилизатором подстрелил в момент пропрыгивания. Так что тут Пупей спасается. Уже 20 уровень у Манки Кинга. 15к перефарм на 23-й минуте. Ну, и это против Secret. Самое парадоксальное, весь сезон, и этот, и прошлый, и позапрошлый, Secret обычно сами начинали, если не в таких условиях, то очень близких. Было пару матчей, где, кстати, Secret отставали в районе 15 тысяч, и они упарывались в максимальный сплит-пуш. Так, сейчас Зай не успевает, потому что у Синкью уже там все готово. А там уже линза блинк, там, скорее всего, линза блинк, да, судя по тому, с какой дистанции он выдал. Хекс, ну линза 100% есть, мне интересно, блинк есть ли у Shadow Шамана? Нет, но очень близко. К нему на Пака нападают, едят волки, съедают Пака. Просто жесть, это Bear Grylls против волков и змей. Он вообще никак не справился. Bear Grylls, который против живых волков и змей. Всего два эпизода отсняли. А второй это чисто реквием? Да. Какой был замечательный человек. Ну и вот он, Эмбер, да, можно сказать, что посмотрите, пик работает. Дело в данном матче далеко не в Эмбер Спирите. Мне кажется, что пик Ликантропа стал здесь именно такой жирной точкой. Насколько он хорошо вписывается в общий концепт LGD, с тем, что они любят по объективам, да, побегать, как тоже говорил, там вышки позабирать. Ликан классно подходит, он стакается именно с шаманом хорошо по этому параметру. Вот. Пак в теории может закрыть Эмбер Спирита и там того же Void Спирита, которые бегают и все в таком духе. Но нет урона. В Дримкоил 0 урона. Вот посмотри, какой из этих героев может хоть кого-то убить из LGD во время Дримкоила. То есть, если бы это была ВРК с Манки Кингбаром первым слотом, я бы поверил. Я очень надеюсь, что у тебя этот вопрос риторический. Мне не придется на него отвечать. Не придется. И видишь, я уже дальше пошел. Поэтому все норм. Но если вдруг он не риторический, то ВР обладает пока потенциалом на убийство одной цели. Не, она ничем не обладает, у нее 6800. Не, она под шейкл забирает шамана, забирает титана под шейкл. Воу, шамана? Ну, конечно, ну хотя бы кого. А он что в это время будет делать? Ну, под шейклом стоять. Отдыхать. Да, то есть она соло убьет шамана. Думаю, за действие шекла. Думаю, не даст ему ни одной 10-й секунды. Так под шейклом же он 4 секунды стоит. Да, я понимаю. А если он 0.01 уже не стоит? Так он мертвый уже. Ну, ВРК с Джевелином убивает за фокус-файр.
шамана. Это же герой поддержки, там ничего на хп нет совершенно. Он через линзу собирался, там только, это я только мана. Это я понимаю. Поэтому, ну, опция есть такая, но это понятное дело. Тебя и Титан подстомпит, и Волк съест в это время Эмбер Спирит. Тебе никто не даст просто бить. Поэтому, конечно, это не актуально. Но так, 1 на 1 на руне может выиграть. Хотя на руне деревьев нет, ни с чем не свяжешь. Да, поэтому шансов мало. Нет смысла вызывать на руну шамана. Как же Бейну больно. Бейн на 4-й сон, да, без инфиблы играет. Инфибл сейчас хороший, и это одна из проблем Бейна. У него все способности реально очень неплохие сейчас. То есть тебе нужен уровень, ну, чтобы нормальные кнопочки иметь. Сон хочется, чтобы дальность применения была высокая, чтобы... Dire's bottom tower won't last long. Очень сильно страдает. А ты левела 8, наверное, да? Сейчас на 20. Да, а ты на таком тайминге, ты просто очень 10-го. 10-го. Вот, и у тебя раскачка, да, 4-4, он 1. И талант. Как говорят современные классики, талантик пошел. Да. Матумба не унывает. Матумба, Дизоль, танцует, Рапира. Дизоль, мне кажется, лишний здесь. В смысле, ты не успеешь. И Дизоль, и Рапиру. Ну, Дизоль позволяет быстрее крипов убивать. И отпушивать, блин... отпушивать, конечно же, даггером. Блинк нельзя использовать в этой игре. Нельзя. Только блинк-аут. Ну, либо на отпуш в БКБ прыгать. Тоже вариант. Ну да, в БКБ, в блюре. Даже не показываться на линию. Ну, не знали, чтобы соперники, что ты на лайне. Рошан появляется вот в эту же секунду, и курьер там висит. Скорее всего, коллектива LGD. Едва ли туда нос вообще могли секрет высунуть, и вот еще из курьеров своих повесить. Так и есть шамана курьер. Здесь Манки 410 добитых. Это кошмар. Вы понимаете, сколько стаков, сколько доминаций по линиям. Nothing to say почти с Эбисалом. БКБ, Battle Fury, Аганим, Эбисал. Это какой-то шок. Почти с Аганимом. Съели Бейна. Съедят ли В следующей драке сидят обязательно. Сейчас пока нет, потом да. И тут Зай со своими тревелами. Не то чтобы я обзывал их бесполезными, просто по игре понятно, у тебя... Можно найти применение тревелам даже в таком безвыходном матче, просто для того, чтобы где-то пачку крипов, да, заскипать, там где-то помансить по линиям, немножко задержать этот пуш от LGD. Хотят подраться? Матумба в блюре прыгает на Ксинкью, нажимает БКБ, Дримкойл ставится по 2 целям, в это время ставится вард, должны забрать Ксинкью. И убивают двоих Титана. Да, двоих забирают, это хорошо. Понятно, что многие сейчас могут... Зай фокус-файр при этом даже не нажимал. Да, если бы я был, например, сейчас максимально саркастичен, я бы сказал, ну и чё, ну забрали там 2 суппортов. Фишка в том, что для Secret это уже очень важно. Для них сейчас каждая копейка. Они забрали 2 суппортов и разбили смоук сразу же, чтобы продолжить. Да, чтобы продолжить. Вот сейчас нападают на их фантомку. И вот эта проблема. Они хотели подраться, но LGD были готовы к подобному маневру под командой Secret. И разбивают их в хлам. А каким образом оказался Матумба соло не под смоком в миде, когда его команда в смоке заходила в спину? Они, скорее всего, провоцировать собирались. И, видно, не рассчитывали, что LGD, знаешь, втроем против 5 вот сейчас так нападут. Но тут это было удивительный. Это был типа очевидный байт на фантомку. Но LGD такие, о, прикольно, ну давайте забайтимся. Ну, они никак не успевали физически туда добежать. Фантомка в мгновение пропала, она же БКБ потратила. Перед этим в драке потратила БКБ. Просто перефарм уже настолько большой, что LGD могут и втроем, и вдвоем драться. 25 тысяч в плюс, варды шамана ставятся. Ну, забрали 2 суппортов, убили из... Но видим, что LGD не пупсики, их таким не взять. Я думаю, они хотели на фарме кого-то в лесу, возможно, верхним найти, пока фантомка подфармливает. С другого бока зашли. Плюс, возможно, это опять был какой-то псевдобайт. А может и не псевдо. Байт такой не очень хороший получился для Secret. Да, 30 тысяч перефарма. Как так-то? 1000 в минуту.
Реально 28, если быть более точным, но там сейчас все будет, не переживай. Вообще несущественно. Руны вражеские тоже забирают LGD. Знаешь, там руны все сейчас будут для LGD, плюс под их контролем оба аванпоста, и вот это каждый 10... Еще дополнение к МК имеется. Кстати, Фантомка не нажала БКБ, и за это сейчас может быть наказан. Нет, классно сыграл Ябзор. Да, он после этого нажал БКБ, когда уже все кнопки были нажаты к Синкью, на самом деле, и Титаном. И просто чтобы нажать ТПА. Да, просто чтобы телепорт нажать. Но для Фантомки, опять же, это в плюс. Она зарабатывает там 400 монеток, все классно. Денег она зарабатывает много. Ну, я так говорю, классно в разрезе того, что им конец гайки. Но в текущую секунду это неплохо. Ух, как мимо Матумбы просвистел Манки Кинг. А там через секунду Эбисал. Опять. Там через секунду Эбисал на Манки Кинге. Опять нет БКБ, потому что была потрачена, когда на саппортов нападали, но на перетяжке. Это кто такой мощный сюда тэпэшился, что отпугнул нас энтузиами? При этом Ликан там еще в спине у вас стоял. Кто их так напугал? Но они без суппортов не могут контринициировать. Вот, может, Зай? Наверное, по этой причине они решили отойти. У них контринициатора нет. У них что шаман, что титан именно хороши в случае нападения. Да? Вернее, либо они сами могут через шамана титана нападать, либо контратаковать. А тут у вас нет ни шамана, ни титана, у вас 0 кнопок, а Эбисала уже нет. Дримкоил закончился, все закончилось. Короче, да, тут well played негатив в чате. И Секрет опять вынуждена отступать. Купей, видно, пошел торговать лицом сейчас. Не убили больше никого. Пак только что в пустоту дал Дримкоил. Тут даже просветку Титана хотел поймать, не поймал Титана. Матумба нажимает БКБ, отступает на хайграунд. Крипы умирают очень быстро. Добил, обида какая, 150 монет убежала. Реально обида. Оп. Да, мы еще по-разному можем озвучивать, если что. Какая-то студия озвучки, зовите нас. Вторую сторону опять теряют Секрет. Ну, опять у них уже была похожая игра. Опять. Минус линка, кстати, у Ниши. Минус ХП у Ниши. Минус Ниша. Выкупа нет. Рейнджер связала двух героев. Фокус-файр при этом не выдается. В Эмбер Спирита бессмысленно его давать. А в кого вообще есть смысл давать? Кого? Эмбер улетает. Что давать? Фокус-файр в РК. Она не ультит. Ты говорил в шамана, она разваливает. Не добирается до шамана. Ну, обида получается. Она же без блинка, правильно играет? Ну, в РК. Да, она... Это не бустер ММР. Она без денег играет. Давай вот так эту ситуацию назовем. Та игра, где ты играешь в доту без денег. А просто кнопки к этой минуте уже не так актуальны. Вообще не актуальны, потому что у противника много денег. Допустить ошибку. Так, Варка тоже себе рапиру поставил. Всем рапиру, пацаны. Да, господа, все, Секрет зажат. У них уже прям на базе варды стоят, LGD их начинают прям... Это же тот стиль, которым Секрет играют. Да, максимально объедаем. Сейчас был бы Бафик, он бы рассказал про этот стиль все. Я только хотел сказать, там Бафик сейчас действительно энциклопедию бы открыл, потому как сильно он любит команду Секрет за это. Вообще это называется операция клещи. Когда ты просто ломаешь все стороны, там фланги, зажимаешь вообще со всех сторон. О, плюс бабки. Команда Секрет. Да. Причем у себя же на базе. У себя же на базе. У Матумбы уже есть одна деталька рапиры. Еще нужно 2000 где-то найти. И не потерять трон до этого момента. Гипотетически можно ворваться. Так, погоди, тут на шамана нападает, посмотри, нападает на шамана, и сразу же получает Эбисал, ну все, Матумба тут остается один. Пак не допрыгивает никуда, получает Оркин, Бейн, умирают втроем уже Секрет, один был выкуп, ну, поэтому втроем я говорю. Ни критов, ничего у Матумбы нет, что как-то бы помогло бы. Хороший шейкл по двум героям, они вроде даже под магнетайзом, правда по ХП никто не проседает. Катается в это время Ябзор, он, по-моему, укатывается в сетку лазеров, так и есть, так и есть.
Команда, которая, еще раз повторюсь, которая топ-4 Китая на данный момент уже минимум топ-3 мира по версии Сингапур Мейджор. LGD спушили. Да, без шансов. Вот я, оглядываясь на предыдущие карты, могу сказать, что тут все решалось на драфте, и LGD оказались более стабильными. И тот случай, что все решалось на драфте, потому что каждая команда исполняет, ну, не придраться. Да, именно к исполнению ты реально не можешь какие-то там предъявы, да, выдвигать, просто потому что все умеют нажимать кнопки, все понимают, что с этими героями нужно делать, инструмента нет. Ну, это